Well, it's exactly 9 p.m. UK time. Maswera say, Marara say, Mamka say, ndichiti pachipamwe kuna wamwe wese lijone njani, livuke njani, Bahlabezulu, how are you all doing? Murise kwisoka muri kumatimana, right? So, we tried this before and it didn't work for us, so we are going to try this again. Pane former student akoya to share yake, so I'll actually let the interview speak for itself, but I'm going to appeal again to all those who might have information that could be helpful to the issue yenyaya yevana varikunzi vaka abuse wapa Sodbury, right? So regai ndichiridza ndichiplayera audio yachona mongodradzwa nemaemojis kana muri kuziva kuti iri beta iri sound. Thank you. Right. Okay. Right. Inenda radza pa Sodbury 1986. We are now recording, right? Okay. Right. Inenda radza pa Sodbury 1986 to 1988. Right. Right. I've heard so many people talk about this school. Yes, I agree with everything that they've been saying. Except kuti one wazive kwazvakatangira izvi. Right. I'll tell you one thing. This chikoro it was not meant to be a school in the first place. Right. Mukati mepraz, right in the middle of a farm. Oh. And wanekwa banda wakanga wari principal wechikoro ichi. Munhu uya kuti ine ndichisvika pachikoro ipapo I heard kuti this banda akanga ari farm manager. Right. Because chikoro ichi pakati peprazi. Prazi iri, the owner weprazi racho akanga ari murungu. Murungu uya ainzi Jones. Right. Isusu patakadzidzisa machikoro ipapo 1986-88. Of course, chainzi Sodbury, but China is where chainzi St. John's. Right. Jones uyu ndiye akanga ari muridzi weprazi. Banda ari manager. Right. So it so happened that if you looked at the setup of chikoro chakanga chiripo, because at some point I had chikoro icho chakatozombovarwa negovernment. Right. And when was this? That was pachakavarwa. I'm not too sure kuti chakavarwa rini, but it was just a rumor yandakanzwa. Ichi chakazowapo ichi ndofunga wana ningirikini Spencer vanhu vaya vakatozoita musoro nokuona kuti zvine mari zvechikoro vanogona vakazoita rebuild mabuildings. Okay. Because when I saw my buildings agari pa social media, they were not the same buildings as the other ones I knew of. Right. Zvamuri kuona pamapictures aya eSodbury aya zvitori nani pane zvo zvakanga zviri 1986-1988. Mapictures ese amaona atumirwa paro ndaaona I couldn't even think of one building that was the same as some nema buildings etari pachikoro patakadzidza isusu. Right. Saka zvodaro manje why St. John's Sodbury became so popular. Zvakaitika 1986, it was in 1985, end of 1985. Right. Pane program yakaburitswa yepaprazi iroro raJones iroro retokutaura. Yakaburitswa paTV. Right. Zvichinzi kune chikoro chiri kudhawa endhawa. And munhu wese akachiona chikoro ichi paTV and everybody thought kuti it was something that was genuine. Oh. Andomuona. Saka zvaita ndezvokuti paigona kunge paine chikoro, but chikoro chechiri chevanhu vepapurazi. Right. And then kana guys decided.
kana muchiti changa chevanhu vepapurazi, do you mean as in kuti mafarm workers vana vavo ndo vaifanira nodzidza ikoko here? Yes, exactly, mapedza ipapo. Okay. You're right. And because the farm workers in Kakawanda, it was quite a big farm. Right. It was quite a big farm. Restoring Washando Akawanda and Washando Wacho Bakumalawi. Wajinji Wacho. From my own experience, because time later to communicate and one hour, teaching was one language, language, tower, and culture, and you could tell that most of them were from Malawi. Right. Saka zvakaitika manje ndezvekuti kuma dormitories kwairara one girl. Right. Kune madormitories evakomana kwekune madormitories evasikana. Okay. Madormitories airara vakomana akanga ari originally akanga ari mapig style. Munorara nguruve dziyadzi. Ndatonzwa pamati pig style. Yes, akanga ari mapig style. Saka many parents were duped by the film, I mean, documentary or whatever, yakabuda pa ZBC 1985. Zvakaita Banda akaenda akanotenga uniform, very nice uniform echiwewana chikoro. Akapfekedzwa uniform iyoyo idzodzo vana vepapurazi ipo paya. Is it Banda the senior kana kuti Banda junior? Banda senior. Okay. Uyu Mbana Spencer uyu wetukutaura nezvake, he was so young by that time. Ndonga anga ari grade 5 or whatever. Okay. Time yatakadzidza ipapo. Saka ndati inini I just want to kuti nditore vanhu vese back kuti vazive kwazvakatangira. Ndizvo izvozvo. Because inobatsira kuti munzwisise pazviri nekwezvinogona kunge zvichienda. Chokwadi. Yes. Saka madormitories aya anga ari mapig-style. Anga ari mapig-style. And whatever happened there, pempasina vanonzwitiko vanenge vari pamaboarding vanenge vachicleana madining room, majanitors vamwe vaiti general hand ndivo vamuri kutaura ndi. Yes, pempasina izvozvo vana vachikoro vaizviitira wega. In the morning people would wake up vachinotsvaga mashizha egreen musango kuuya kuzokorobha mumadhomu memo. Zvokuti by the time you go to the class maoko anenge ari green, you try to wipe them out, but results in taking mashizha aya out, unozongoda kuti unozoenda kuclass maoko ari green. Right. Yeah. What kind of buildings ipapo uchisvika pachikoro ipapo utitenge kuti uri kusvika paabandoned place. Wotozochamisika uchiona vanhu vari kufamba because time yacho pepasina mabuildings achanga ari mastructures, vamwewo akangowakwa vazangosiyiwa zvakadaro, pepasina mawindows, pepasina chichi, zvokuti you couldn't believe kuti ndiri kusvika pachikoro paboarding. Right, saka zvadaro manje uyu Banda uyu senior uyu paakatenga mauniform evana vepapurazi pachikoro paya akaopfekedza uniform, mauniform obvious anenge yakuita njesutuka. Ndizvozvo. Kwakuatora kwakuenda kumatanga emuridzi wepapurazi ainzi Jones. Saka kumatanga ndo kwakatanga kutorwa that video yakabuda paZBC. Right. Zvichinzi honai vana veSt John's iri kuDownhill vanoita zvekuchengeta mombe, vanochengeta huku, vanochengeta mbudzi, saka chikoro hachina problem nekuwana chikafu nekuwana nyama. Vana vechikoro vanozviitira tunhu twavo vega. Handiti maona manje, saka munhu wese akaona that video
akangotorwa mwoyo mubereki wese akaiona video iyoyo. Because if you look at the whole Zimbabwe, kwanga kusina kana chikoro chinoita that project iyo inonzi inoitwa nevana vachikora. Saka kuzoendesa kwakaita vabereki vana, Sodbury yakabva yaprovida nemabhazi yekuti kana vana venyu wana nzvimbo pachikoro chino ichi, mabhazi aikwirwa pajaji office paya. Pemba naRural Central Prison paya. Pasere pachi pane paipakwa mabhazi. Ndizvo ndo kune vachaji office paipakwa mazupco, but the main road iya yaenda kurewe iya. Ipo paya pabhazi ndo paipakwa mabhazi aitakura vana vaenda kuSodbury. Right. Saka vabereki vazhinji they were duped by that. Havana kuziva kuti vana vari kuenda kuchikoro chakaita sei, because zvaitika ndezvekuti mabhazi aibva angozara nevana vechikoro nematrunk and stuff. Hapana paizokwana vabereki vana voenda wega. And many parents they hoped kuti vana vari kuenda kuchikoro chiri pamberi chiri pamusoro-soro. Nekuti inini I remember time ndakaenda inini paSodbury ipapo. Kuna vana about 7 vakaitosara mubhazi vakati hatisi kusara panapa. If this is the school we are going back home. Vakatodzokera nematranga avo on that same day rakatanga kusvika. Tichiona vamwe vengwaripo tichivabvunza kuti you guys ndo chikoro chacho here chino izikaze ndo chikoro chacho ndo Sodbury yacho ineyi. Mabhazi anga atoenda tasara payo. Kuchizotanga kuti pano neapo, it wasn't something that one would expect, because my living conditions were beyond kuti munhu agare mukati momo. Beyond human, yeah. So since they were pig-sized, ndizvo ndizi? Yes. The original pig-sized, and chikoro ichi, that's why muri kuona kuti vanhu vazhinji vari kubvunza kuti ndechipiko chikoro ichi, ndechipiko chikoro ichi. Inini muri right ipapo, kuzi ndaiedza kuda kunzwisisa kuti chibhori chikoro chipi ende zviri kufamba sei. It wasn't a school. It was right from the beginning chekuti chingazi chiri recognized. It wasn't recognized. Plus one thing chiripo ipapo ndechekuti chikoro icho chisina syllabus. Maingodzidza zvemadzidza cheririmechi chete. Akomana. Because I ndakazozvidiscover ndabva pachikoro icho ndipo ndakatozotidzawo ndikaenda. But it was after some time. Kwakuchizorealiza kwandakaenda zvikanziwe kosyllabus uri kutitaura iyo waidzidza kupi. Hatina syllabus yakadai muno munyika. Andinomuona saka chikoro icho chasatombofanira kunge chakavhurwa zvachose, and zvinhu zvokuti kune vanenge vachitaura zvokuti hanzi paitwa marichawo handirambi zvavari kutaura izvozvo, because kune vamwe vanhu vaitaura kwenguva ripo before vaitaura kuti the moment yaunongudya chikafu cheipapo hauchabve pachikoro ichocho. Unotoita kunge ameno unongoita nguva itwa brainwash whatever zvaingoitika ipapapa. Pane zvakawanda zvaiitika pachikoro ipapo. So zvokuti zvimwe zvacho is beyond human belief. Andinomuona saka zvinhu zviya zvokuti even when we look at it now, I'm still wondering why that chikoro ichocho chichiri open after all these things have been happening. I can't say I witnessed my abuse aitika pachikoro ipapo, but taiwana vana vechikoro vachiita nhumbu during that time. And during that time taiwana vana vechikoro vasikana vachienda kunobika mudzimba dzematicha. Vana vechikoro vaibikira maticha mudzimba dzavo. Sometimes kana vakubva kumastudies kudiming kana kuclass vanonge uri uchifamba unongochingoona chingoti dzoro vachimhanya vachibva kudzimba dzematicha usiku vachienda kumadhomu. But nekuti isusu vamwe zvinenge zvisina chokuita newe, you just think kuti well vari kuwirirana whatever zvavari kuita ikoko, but
the signs were there for us to see. Hey. But nenyaya yekuti unongongori mwana wechikoro hauna voice. Plus handiti muri kuona mibhedha yamuri kuona pamasocial media iyaya. Yes. Itori nani pane mibhedha ikenge iripo. Zvokuti the moment you wake up in the morning unopfuma musana ese yakaita kudhinda mawaya. Netumamesezi twacho twaita kunge kuti utendeuke utombotanga wamuka kuti utendeuke rimwe chai. Saka pamuri kutaura imimi kuti mataura mukati even chachisina syllabus or anything, which means vanga vasingateedzere zvinhu zvaiitika according to mastandards ezimsec kana kuti enonzi ezimbabwe schools board handizi. I wouldn't think kuti zvinhu zvake zvakanga zviripo, because why I'm saying this, dai chikoro chakaiti recognized handiti paifanira kunge pakatombosvikawo one way education. Wachionawo kuti mastandards anoita here echikoro ayo, mastandards echikoro anoita here kuti vana vangu vachidzidza pachikoro chakadaro. Dai kuri kunzi kwakauya vanhu vakaita seiwavo vachitanga chikoro ichocho, I wouldn't think kuti dai chikoro ichocho chakaenderera kumberi. Saka because chimwe chinhu chiri kundinetsa ndechekudai so kana iriyo state yacho yechikoro, isn't it kana uri mubereki muchitsvaga chikoro munoenda mune time yamunoenda panoitwa ma-entrance test, handichaziva kana zvichiri izvo zviri kuitwa kuzimbabwe at the moment, but from my knowledge handiti maiti mukaenda kuzvikoro maienda kuma-entrance test nevabereki musvika moonawo kuti pachikoro pacho pakamira sei uyezvo zvinofamba sei. Pakanga kusina zvema-entrance test zvese zvamuri kutaura izvi. There was no entrance test. Waigona kutoita zvokutofona chaiko ikoko wotaura na-receptionist anenge aripo, anobva kutsanangubvunza kuti saka makabuda grade 7 wotaura maresults ako chichi, musi unouya kuchikoro wonzi woya necertificate rako, then totora copy, then you keep your original. Saka whatever the system was, the way it was designed, ndengere kuti wana wechikoro wangu uye wega waine that freedom and how would I say it? Just kuti your kids are safe, don't worry. Oh dear. Iyo mbereki wabvangozvigamuchira kutoti aiwa vari kuprovaidiwa nemabhazi chichi zvese everything, saka we are okay. Because inini gore randakaendaiwa hakuna mubereki akanga ari mubhazi. Bhazi rakangozara vana vechikoro chete. And mabhazi acho aifamba time iya yekuti kunenge dzinenge dzakana kana kuma4 dzemasvikati handiti, ekuti rinozosvikawo kana kuma5 dzemanheru 6 dzemanheru. Saka anenge achada azofamba manheru ndiani mubereki. Aiwa pana. Mubereki anongoitawo chivimbo chekungoti aiwa they are okay. Yeah, because pane this doctrine of in local parents that make my babereki trust my educators kuti kana vachinge varivo vane vana then everything is okay because my teachers anenge ari in local parents and it saka they always tried to comfort my parents kuti everything was okay. Okay. Yeah, but we have seen so many vanachikoro vachitiza vachienda, but like I said kuti paigona kunge paitwa zvemarichual kuti the moment you eat from that school, any food from that school is done. It's done, and kakadai ukazobvara zvikoro ukaenda kumba unenge nepfungwa dzekuti handidzoki, you will still come back. Handiti mavanga mazhe, saka facilities epapo, even toilets dzacho kana ikuruzevha ari nani during that time. Kwanga kungori nezvimapit toilet izvozvo, and the food was horrible. Maita kuridzirwa bhero kuti yanguva yechikafu
vanhu vaita kunge mombe dziri kupinda mubhibhi vana vechikoro vachienda kudining. The food yacho was horrible, the tea was horrible. Vasi vakachinga kuti ukatarira so unongochiona zuva uku. In the morning and then izvozvo. Saka ndimo kwazvakabvira uko. And chikoro ichocho, I don't want to lie. Kwaita zvemadhirama majority. Ringuva neschool kwaya inge yakasimba paitwa zvetennis. Ini ndanga ndiri mukwaya yechikoro. Ndanga nditori mukwaya yechikoro ende ndaiimba. I remember 1986 pakapa Robson Manyika. Right. Uye akanga rezano achibva paHeroes Ega. Ndakanga nditori mukwaya yakaimba yeSodbury kana paine video iripo nhasi mukanzwa chikoro chinonzi Sodbury ndo chakuimba our late hero Manyika. Ndakanga ndiripo pakwaya iyo. Chikoro icho chaiimba zvokuti vanhu vaifungidzira kuti chikoro chisvenu but vasingazivi kuti chii. One is that passion wekuimba but where they're coming from hakuna kumira zvakanaka. Madrama Jereteli, they were the best in Zimbabwe. Waita majeni throughout the country vachienda kana Zambia vachidzoka. And zvese zvaitwa overlook nevanhu vainzi vana Banda. Pane mumwe ainzi brother Paul akanga aripo panguva iyoyo, and I think he was related to Banda because vanhu vaisasiyana. Uyo Spencer, he was so young, inga ari ma-Z5 time yacho iyoyo. If I'm correct. Saka ndaitombotambe ndiye Banda wachi principal ndaitamba tennis tese. Akatondikumbira nditodzidzise Spencer akari kamwana kadiki ndakatokadzidzisa tennis chino. Tamba tennis. Saka munoza nyaya iyi yakangomawo zvayo. Ende paitika zvakawanda pachikoro ipapo maingoona zvigure from nowhere, zvigure zvauya pachikoro ushaya kuti zviri kudii pachikoro, and zvipoko nemamwewo mapostori akanga ari weird nekuti aingokunamatirai muchiona zvinhu zvisikaonekwe nemaziso. Kana muchiti vaikunamatira muchiona zvinhu zvisingaonekwe nemaziso, munokwanisa here kuti mujekese ipapo kuti pakamira sei? Nekuti right, kune mapostori anenge achiti wanooneswa handiti. Ende mapostori atiri kutaura aya haasi vanhu vakuru, vana vechikoro vataitodzidza navo. Aizve vakange vari mafom 2 ikokoko, but waikuitirai machiripiti ekuti mai because aigara achitaura iye kuti panapa chikoro panapa kafa pane vana vanobva kwavanobva vachiuya pano pachikoro vachiuya nezvinhu zvavo. And achitaura kuti zvinhu ndizvo zviri everywhere. Saka isangoti he was just joking achingotaura zvake. Saka one day takatanga tiri kuground rebhora takanga tiri about 15. takanga tiri kupambana mwana mumwe musikana akanga amboita kunge asvikirwa vanhu vamboungana vazotorwa naprincipal amene kwakaenda kwanaye, and then people disappeared. Iso vatasara tiri paground ipapo tichingotaura idu nyaya dzezviri kuitika pachikoro. Saka it was around 5 dzekumanheru zvaringira kunonyura nditi. Ndizvozvo. Saka iye this guy akazotitaura zvikanzi look here guys, panapa pachikoro hapana kumira muchi. Zvazvo muri kuona zviri kuitika is real, and kune vana anouya akatakudzwa zvavanenge vakatakudzwa vasingazivi, and kune vamwe anouya akatakura zvavanenge vakatakura vachiziva, because it was more like a place yaiuya mwana waibva kune zvikoro zvakasiyana siyana. Right. Waibva kumapurazi akasiyana siyana vachiuya ipapo, because chakabva chaita kunge chikoro chine mbiri. Saka it attracted more people from all over the country, and one of my brothers white work for my school fees. Okay, saka zvikoro zvichavharwa waisara pachikoro ipapo wachishanda mupurazi wachiunganidza mari yekuti wabhadhare mafees avo ivo. Vanhu vaishanda papurazi vangori vabereki noti vanga vari vana vechikoro vachona. Vana vechikoro. Okay. Waibva kune mamwe mapurazi waiva ipapo kuzoshanda. Okay. Yeah, kana zvikoro zvavhurwa wodzokera kuchikoro wobhadhara mafees avo,
pamwe vachibatsirwa nevabereki kana pane balance things dzasara. Okay. Yeah. Saka this guy manje akatitaura zikanzi panapa pachikoro pakazara madhimoni. Achitaura zikanzi inini ndinoratidzwa because ndinoprosposori ndinoona zvese. Saka akazotiti one guy akazoti no chimbotiratidzawo zvinhu izvi kuti zvinhu zvakamira sei. Akaramba zvikanzi no ndikakuratidzai zvinhu izvi guys hana dzenya dzigadzike mushi. These are so bad, weird things that you don't want to see. But mungu zvacho vana chikoro vanoda zvekuexplora all the time. Vakamukumbira this guy kuti no please show us. No asikana akango aripo. Munozvati we were shocked. Akaita zvaakaita mene chirudzi chaakataura nacho ipapo. I've never heard that language. All of a sudden mazisedu bvanzi pa kuvhurwa so. Munozva kuti so many people fainted. Nezvatakaona panguva iyo. Makaone chi? Kana kuti uti munhu kana kuti imhuka, you wouldn't describe that thing. Saka kufenda vakazoita vanhu pakazoya maticha nechichichi vachibvunzisa kuti zvafamba sei. Asi vamwe vana chikoro vakadonha ipapo ka. The next day vakabva vatotora matranga vachidzokera kudzimba dzavo. They couldn't contain whatever they saw. Nino ndakanga ndiri pasi ndakamhanya kuenda kudoma. Because zvaityisa ndiitwa everywhere chikoro chese so. Ndoda kuti muedze kudescribe what it is that you saw. Because pane vanhu vekuti vanotaura kuti pane zvinenge zvichiitika. Pane mwana former student andakataura naye akanditi taigona kuti tiri mumadhomu takarara. Time inoita munhu kuti ungabatwa nemamhepo. Akabata the next person. Anobva atoita kunge apoziswa futi wotanga kuita kunge zvaita kunge magetsi handi munhu zvinoita ukabatidza malaiti zvezve magetsi mafambira anoita achitera line handiti. Yes. So I witnessed that pane mumwe musikana akanga aripo aiti akasvikirwa kana kuti aibatwa nazvo here kana kuti chichaifika. Munozva kuti aivhura maziso kuita kunge tennis ball so munhu achifamba nebackwards. Zvazi kuti munhu anenge achifamba nebackwards neimwe speed isingaite. Achitenderera so muground achitenderera ari kufamba nebackwards. And one day we followed him because hakuna munhu aigona kumubata. Maiti ungabata even muri 20 aikukanda wekumese kana zvasvika. Saka one day we followed her. Sodbury peke paine kadhemu kakanga karipo kepaprize ipa. Saka we followed that girl. She was in form 3. Akaita kusvikirwa and achifamba negotsi neimwe speed yekuti sitaitomhanya. It's impossible kuti munhu afambe negotsi handiti. Right. Quite impossible, but iye aifamba nespeed yekuti sitaimhanya tichiteera nematichers. Ngoenda. Kana muchide kungoenda akadzoka isusu akadzoka kuchikoro tadzi nematicha chidzokai kuchikoro what not wakaidza mapurisa akakuti kuye masidivers within 1 hour takangona munhu ari kungodzoka achitofamba netsoka zake kubva pasi pemvura ipapo. Kubva pasi pemvura kumubvunza kuti chii iye haasi kutomboziva kuti chii. Ari kutoshamisikawo kuti vanhu vese vakamutarisa. Saka ndo zvinhu zvaiitika izvozvo zvokuti nemamwe maseasons maigona kuti muchimuka maigona kuona mapere akazara kumadhomu. Oh my God. Mapere chaichaio zvokuti daibva tatojega madhoo nesimbi kuitira kuti ndikini zvisaafekta vana vechikoro. Saka kuti chenge chingori chikoro, it was like a haven of demons. Vana chikoro vaiva nezvavo zvosanganawo nazvanga zviripo and zvaita chaos.
even paassembly chaipo zvaingosvika uchingoona vanhu vakutongosvikirwa paassembly tiri paassembly yeah paingoitika zvingori weird zvokuti sometimes kuti uzvitsanangurire munhu asina kumbozviona kana kuzviexperience zvinenge zvichiita kunge kutaura zvezvisekwa because kana pandakateerera inini zvamuri kutaura zviri kuita kunge fiction kunge zvinhu zvemumovie or something yeah zvinhu zvakatoitika because inini I remember one day ndakandaenda kuharare kunoona doctor and then vandabva kuharare bhazi redu varanonoka kubva pambari bhazi varazosvika kuma 6 dzemanheru ndada kutodecida kudzokera kumba ndobva ndaita zvinhu zvokuti gera ndienda kuchikoro saka munyama yandakaita manje kwakatanga kunaya mvura hwa usiku saka munozva area aya dzakaita semapurazi adza kunobva kwasviba kakunzi hauchaoni kukana pauri kudzika ndizvozvo saka pandaidzikira bhazi painzi paWellesley pakanga paine mumwe mudhara akanga ari papo akanga ane mashops ake saka takadzika papo it was so dark I couldn't even see where I was putting my foot okay yeah ndaburuka paya bhazi raenda pabva pa total darkness saka ine zvakanda kuita manje zvokuti ndenda kumirira kuti mheni ikabaga handiti unobva wamboona kuti nzira iyo ndotanga kufamba ndomirira kuti usvika yabaga ndotanga kufamba but it was quite a long journey kubva paWellesley ipapo kusvika kumigrini kuchikoro kuSodbury I think it was about 2.5-3 kilometers from Wellesley saka imagine kuti kufamba ati jeni usiku uchimirira kuti kuflashe kuti ufambe saka iso happened kuti ndabuda mutara manje ndakupinda mudust road kuenda kuchikoro pakaflash lightning ndikaona vanhu vangakapfeka marobes ebrown vari vamwe kusaidi kwerodhi uku vamwe vari kusaidi kwerodhi uku wakaita line kusvika hakuti ndivesiwi kuti waisvika kupi imi ndiri pakati perodhi vari kumasaidi kwerodhi but then I thought kuti maybe handina kunyatsoona kana kuti chii zviri mupfungwa mangu I stayed stationary pandakanga ndiri pakati perodhi papo ndichimirira kuti kuite sei meni irove futi irove zvakare kuti kungoite flash kuti ndione kuti zvandaona ndizvo here first time ndakaona vanhu ava waita kunge wakapfugama musaidi merodhi achikuri kunayo saka ndinenzi kuti vainge vakapfugama mumadhimomo whatever zvaitika waine zvinhu zvangu vakabata mumaoko so I couldn't tell what it was saka ini ndakakwidza vakati kuona and then ichi wakaflasha futi saka tane pakaflasha manje then I realized kuti no handina kutadza kuona zvinhu zvandaona ndizvozvo patori nevanhu vakapfugama patori nevanhu vakatopfugama rodhi yese vakazoflasha big flash yakaitika manje ndakazoona vanhu vaya vasimuka manje unoziva kuti ndakamhanya ndisingatombotarisi kwandiri kuenda ndiyambuka rodhi yayo ndingaenda kwira bhazi ndadzika bhazi kuyanga kwakuyambuka rodhi kwakutanga kumhanya kwakuenda ndichipinda dzimba dzemumapurazi imomuyama ndichinonoka ndichikumbira kuti ndiwane pokurara ndozoenda kuchikoro mangwana lucky enough ndakangoona umwe mudharawo ndakazongobuda pane mumwe musha so he was surprised kasi nguva dzine dzakufamba vanhu muarea dzinedzi uide iji yake tell kuti umwana wechikoro ndikatima ndamburutswa bhazi bit late but zvandasangana nazvo murodhi umu ndozvaita kuti nditize ndiye kunozvikanzi chirega kutaura zvakawanda wanda chinyarara vhara muromo wako wochirara then mangwana woita sei woenda kuchikoro saka mukicheni akabva apakidza moto ndenda kutonorwa nechando manje semunhu anaiwa moto vango ndipo pokurara parukupe ipapo ndichidziya moto ndizvozvo the next morning kwakuzongomuka kwakuenda kuchikoro saka kune zvaionekwa ende zvimwe zvacho waiti ukangozviona ukavhunduka chete yagoni vatofenda ipapo ende kuzomuka kwako kunenge kuchitonetsa kuzoitawo zvigure zvaingouya kana uzive kuti
what was happening kana kuti because pachikoro ipapo ka paibosvika imwe time yekuti painetsa mvura saka vanhu vaenda vachinogeza kudhamu kuya kana muchiti painetsa mvura yenge iri mvura yeye inetsa kuwane mvura yekugeza chaiyo mabhathi muyamya running water you mean running water okay paine katepu kangaripo kaiprovide ako mvura yekuti vanhu vaigona kumwa vamwe vaiva mvura mabhaketi achinogezerawo kumatombo musango right but a lot of people vaisada that also yekumira muraini kuti uzadze bucket then uzonogeza uzoenda unomwa tea vanhu vaingomhanyira kuriva kuyakwe uenda unogeza kuriva wodzoka right pane vanhu vanga vandiri kutaura navo vakataura kuti even mafacilities acho running water they are questionable hakuna sanitary ngirikini yakanyatsonaka yekuti vana vanokwanisa kuti vanzi vagare zvakanaka which is a concern panyaya yevana vasikana right so mapikisa yamamuchitaura akaitwa makeshift bedroom but like madormitories like inenge iri one room inenge ine kana mbedha ngatingoti approximately 20 beds right mabunk beds one room inenge ingori long so saka akazongogadzirwa ukudesignwa kuti mukati vachiplasta vachiita sei kuitira kuti ise iratidzike room yake but as you enter you could smell kuti there is something wrong muno but kana wazonzwa nyaya iyo yemapikita then you can tell kuti ndozvinhu zvandaismera mani pandakapinda pasi saka there was totally nothing good that was there at that school and bullying yaiitika iko paya naiye Banda wacho pachezvake he was just a bully towards the mabhuli aya anobowa mabhuli anosvota saka it was just like a system yakanga ingoripo zvekuti uyu mufana anonzi Spencer uyu he grew up in the system so to him it's more like the normal it was like normal thing kwaari zvakanga zviri normal he was just a loud mouth aisaziva paaitangira kana paaigumira every time aitoita zvekutodzorwa kunzi aiwe mane chisiyana nazvo chisiyana nevanhu munoziva kuti tombwati varunguti vacho ndokuti tinongosvetuka pese pese he was like that with Spencer saka munhu akakurira mazviri achizoona zvichiitika saka is there any chance yekuti iye akadzidza pachikoro ipapo izo no iye aidzidza kuDowndale primary school during that time because anga ari kuprimary okay but I heard kuti akanga akudzidza kuPrince Edward some ningiri dzendandiri kuerenga some stories dzendandiri kuerenga saka which means to say kuti akabva kuDowndale primary school achienda kuPrince Edward but achipedza paPrince Edward munhu uya akaona an opportunity yekuti kuSodbury rikwaitwa mari probably newamwe wacho waaishanda nawo handizviti ndiwanani right saka zvinhu zvazvokuti senzvimbo yakakurira yaanoziva aiziva makona ese and how to deal with the situation therepapo but pandisi kunyatsonzwisisa manje inini manje personally after all this has happened muridzi wepaprazi uyu anonzi Jones uyu handizive kuti pabhizinesi rese raitwa paprazi ipapo was he involved kana kuti iye he was not bothered nezvaitika kana kuti ipapo handizive because as the owner of the farm handitika you will be concerned nezvinenge zvichiitika paprazi pako ndizvozvo saka wari kubvunza wamwanhu wese but muridzi weprazi of course agona ngasingazivi mabhisi aitika kuchikoro bozva zvisinei naye saka chikoro chakange chaseparate from prazi here kana kuti changa chingori still part of the prazi
From the way I'm looking at it now, I'm not saying this is correct. Right. Banda senior. Ndiye akatanga nezvechikoro ichi. But handizi kuti kutanga kwakaita kuchikoro ichocho wachita agreement nemuri dzepurazi whatever happened there. Zvakanga zviri separate here kana kuti muri dzepurazi was involved. Ipapo I don't want to lie. Amuzivewo ipapo. I don't want to lie because ndakangogarawo 30 years kwabva ndangotiza ubva ndaenda. Yeah, saka zvinhu zvokungoti when you look at the war nethinking, some people are now beginning to say kuti hanzi paigona kunge paine vamwe vari involved maofficials epati yedu iri pamusoro iyi. That one I cannot confirm. Yeah. Handizive, but looking at what is happening, pane possibility yekuti zvinogona kudaro. Because I remember ndiri form 2, ndam form 2 pa Sodbury Park. Pane imwe time yakatombouya Salim Gabe. Right. And I was chosen to be one of those guys wakareceive Salim Gabe. Right. And taking a final one Charles MP of Chekutu. Yes, I can he came day before. And we had the time we took a motor market digital Butaranya, then what you mean of the Salim Gabe the next day. Salim Gabe Baga, we are. Because what happened is Salim Gabe wanawaaidzidzisa chikoro. Saka it happened kuti pachikoro ipapo pake paine one of the guys waaidzidzisa nditori nezita rake remunhu iye aidzidziswa naSalim. Saka ndikataura hangu zita rake musataurenyu. but privately kana mchizoita zita rake ndogona kukupa zita rakero. Aiwa ndizvo. Yeah, saka vakatouyawo pachikoro ipapo tikatotendera naye Salim tichimuratidza zvinhu nezvimahati zvataingoitawo, but munhu wotenga aine mission yake asina ichi chekuita nezvepachikoro ipapo vakazongobvawo vachienda. Right. So in other words, are you saying kuti even vakuru vekuZimbabwe chikoro ichocho vanga vachiziva its existence and they were looking away? I want to believe, because nyaya yakambonetsa pa news dzekuZimbabwe zinzi kune chikoro chinonzi Sodbury chazodai inini hahendi kuti chakatombosvika pakuvharwa, because aya mabuildings ese andaona paplatform izvozvo handitomboazivi mabuildings aya. Saka which means kuti chikoro ichi chinogona kunge chakatombovharwa chikadestroywa, and then these guys vanaSpencer they brought it up again vakuchitanga futi another business newaakadila nawo. Zvakaoma. Saka nyaya yeSodbury chikoro chiya chekuti waiti kada ukatsvaga mudhari waisambochiona. Chinenge chiri under maybe zita remuri dzepapurazi ipapapo. Iye murungu abuses andakaona akaitwa ipapo ikurohwa kwaitwa vana vechikoro. Right. And kunzi St. John's yanga iri named after the owner wefarm handiti? Wefarm, yes, Aunty Jones. Right. Yes. Saka vatapiwa zita rakanaka kunziwo St. John's votoita kutenda kuSaint. Because it gives the impression that it's a religious school. Yes. And yet uchisvika ipapo hapana chinhu chaunoona chaungati chikoro. Unongo chitongotowo hameno zvakavakwa panapa wozozwa kunzi chikoro, then you get surprised. What kind of school is this one? Right. Yeah. So because right. And it was abuse, because I remember at one point ndakanga nangu zita rimwe mwana chikoro akamborohwa ipapo
aonekwa akarara nemusikana pachikoro. Yeah, ndimbanzo pachikoro but taenda kutrip and taenda kutrip ndokwakaenda achinorara nemusikana tazodzoka kuchikoro. Chikoro chese chikadaidzwa chikapinzwa mudining. Vakomana vakadaidzwa vari 2. Zvikanzi kune vanoita musikanzwa, this is what we want to show you. Wese vanoita musikanzwa, you go for punishment yakaomarara. Munozwa kuti pakatemwa mazimishamwa emupuranga aya. And this boy too daidzidzwa kuti nhasi itaiti panapa. Vachibva vaenda kunomiswa pamberi pechikoro. Paine stage kekengaripo. Kwakuenda kunomiswa pastage paipa. Saka vachiona matichers achiuya nemazimishama emupuranga. One of the guy managed to jump from that stage. Achienda nepawindow. Pepa dzinaenda mawindow. Angangori maframe chete. Akangotamba neipapo achibva anodonhera kunze. Wakaedza kumudzingirira akangodisappear musango mupurazi. But uyo akasara manje was so unfortunate. Because akazobatirana nematicha. Pane ticha akanga aripo, iye ticha akanga ane hutsinye. I cannot mention his name. Kana muchida ndozokupai mazita. Yes, munozopa mazita after tapedza conversation yatukuita, right? Saka saka vambotanga vambotaura zvavakataura nezvokuti vana vanoita musikanzwa vanorangwa vanoitwa sei. Uyu mutenda uyu achibva azonzi abise hembe, achibva abisa top. Maticha vamubatirana, mumwe akabata ruoko urwu, mumwe akabata ruoko, mumwe akabata rimwe gumbo, mumwe akabata rimwe gumbo. Akapimwa pasi. Kwakuchitanga kurohwa mwana wechikoro. Unozva kuti musana wese wakaita ronda 1. If you get the extended problem and ndogedza kutaura. Ndikunzwisisa ezini kuti maroverwo aiitwa shamu dzaisvika panzvimbo imwe chete panyama yake. Aiwa, musana wese wakarohwa ukakwapuka. Musana wese waita ronda 1. Unoda zvinoita vanhu kana vachipfuura zviyo zviya. Kumusha ndozvawaiita maticha. Wachipfuura mwana wechikoro achichema kusvika asagone kuchema anyarara. Nepain akapedza 2 months akarara kudoma. Vachitotya kutoti nyaya ikasvika kumapurisa. Amweni anenge akazomboenda kudhainde hospital wenguva nemaconnections nevanhu ikokoko. Akangorapiswa privately kwakuzodzoka kuchikoro. But maabuse aiitwa ipapa chikoro icho chikada chakabva kudhara. Ndiri kutoshamisika kuti chakasurviva kudarika makore esa muri kutaurai, nekuda kwekuti mukona fanike zvamataura kuti munhu anorohwa musana kusvikira musanda wese waita ronda rimwe chete. Musana wese kubva kumutsipa kusvika kudatsuku chinoita ronda rimwe chete. Mwana wechikoro, mwana wemumwe munhu. Handiti muri kuona. Saka inyaya dzekuti nyaya dzinogona kuzidzwa kuvabereki kuti mwana wenyu ndozvaaita kana kuti umususpenda kana kuti whatever, but they didn't want to do that. They wanted to do it their own way. Nekuti zvamuri kutaura izvi zvinondireminder of mafilmu yaya ekuamerica anotaura about slavery. Exactly. Ndo zvakaita mwana wechikoro. Handizi kuti akazonomhangara here kana kuti if he's still alive, kana ariko achinzwa kutaura kwatiri kuita munhu wekuti anogona kutaura the same thing, the same way I'm saying. Zvakaoma. Saka ava panaona Spencer ava manje wafanira kuzongokurawo mazviri wachiona zvichiitika ende wana mudhara paakazopawo they took advantage. Vakati I will continue doing zvaingoita wana mudhara, but it's a generational problem. Kuzinda rekwabhanda. Because pane pamataura imimi mukati papa nevamwe anabhanda vanga varipo, and pavanhu vatiri kutaura navo pane
vakaisa ma-allegations ekuti it's a family run school and vanhu vazhinji vanenge varipo ipapo ihama dzacho, kubvira kune vanodzidzisa masports, vanoita sei, vanoita dzinenge dziri hama. Imimi makazvionawo here izvozvo? I won't be surprised. Because the whole system yacho vaingoona kuti 1 hour they are so close, money is too much. You know that pane closeness nenyaya yekuti kuti you imagine kuti vanhu havasi hama, they are that just close like that. Ozoitika zvakadai, then you can add up things and come out with one green hand. Yeah. Saka hakuna kana chinhu wani chatingati plus unoona nyaya dzezvigure dzetiri kutaura izvi, kana ari marituals haiitika, unoziva kuti paine time yekuti yaisvika yekuti kana kubuda mudhomu usiku kuma10 kuti uende kuteleti waitotya nenyaya yezvigure izvozvo. Yei, waitonge uchazviitira weti uri mumba, uri because chaiti chikakudzinganisa vagumbu vakaita chironda icho chachipori. Hameno zvaingoitika ikoko zvokuti it was just weird. It was just weird and mumwe mwana wechikoro akatozombonyura akafa ipo kudhamu kuya. Ndiyo imwe nyaya ndachida kubvunza kuti pane mamwe ma-allegations ekuti pakatombofa vana, nyaya yacho ikapinirwa kumwana wechikoro. Hazvina kunzwisisika because mwana akafambisa kundamba chikoro ichocho. Zvakaitika before your time ivivi? Zvakaitika before my time, but unless kana paine one more wakazofa after our time. Right. Because one wagara vachiita kutoma rituals and stuff, saka one might end up vachiona kuti no, kufa hakusi kwega, because zvinhu zvacho zvaichasvika kumapurisa. I remember mchinda wendakanzwa akafa a year before ndasvika ipapa, and he was the only child mumba mavo. Oh dear. Yeah. Achichema achitaura kuti ndine zvinhu zviri kundidhonza makumbo. Ongoenda achinotiwa mudhamu imomo, mwana wakatiwa akabuda iye akasara. Kwakutozoonekwa after 3 days. Ari mupenyu kana kuti? Aiwa, anga atova. Anga atova kana kuti vanhu vaziva kuti chaimudhonza makumbo chii, hapana anoziva. Ndoda kuti kune vanhu vakateerera izvozvi vari kunzwa, mungavape advice yakaita sei former student yepachikoro apa, kuti nekuti kune muri kuona chiri kuitika vanhu vakawanda tiri mudiaspora, and tinenge tichiti vana kana vakaenda ikoko vanenge vari paboarding school, unenge uchitoti zvinhu zvako zvanaka. Mungavapera iridzo yekuti Sodbury, forget about it. Nezvabuda izvi nezvanga zvichiitika mumakore aya, kana paine mubereki achiri kuendesa kumwana kuchikoro chinonzi Sodbury, the better thing again. Right. Because these are not just allegations. It's something nyaya dzese dziri kutaura idzi hadzisingori nyambo chete. Zvinhu zvakatoitika and whatever zviri kuitika, inini I cannot say zvakaitika, but looking back from where we came from, chinzwa nezvaitika, tichiona vana vechikoro vachiita nhumbu, I cannot deny the fact. Tichiona mwana wechikoro achifamba maticha usiku kumatenze usiku. You cannot deny that fact. Saka wabereki kana wari wanoda vana vavo chaizvo havafaniri kutomboitwa jupu nenyaya yekuti chikoro ichi they think kuti chikoro chakanaka, ngavasvike kuchikoro vaone zvakaita chikoro chekudzidzisa vana vavo. Vopinda mumadormitories, vaonawo vogutsikanawo kuti tasiya mwana pachikoro. Of course vakatangawo kujupa time yedu isusu, time yacho iyoyo kuti vanhu vaingozvitorawo sekungoti aiwa everything boradio, but inini ndakadzidza ipapo kusvika ndatotiza kutobvawo pachikoro ipapo kuti no, this is not it, I would rather go somewhere else. Hey.
munhu ari kudzidza kumushari nani ya ende maona mapictures aya zvakaita madhomitories aya kuti vana kurara pamastret nemakomba maona matelestacho zvaakaita ende panetambudzika votokengwateisawo nemachemba ikoko but pambusina machemba enge ari mapit toilet zvokuti kuti udze munhu kuti chikoro ichi ndo zvachiranda chikoro chatakaona pazvibc chakabuda chinowana vakachena vachichengeta mombe kutavanzi mombe dzemhuri dzefuraga hadzisi chikoro handiti maona manje saka kana paine vana vachiri kudzidza ipapo I would want vabereki kuti waite think again about that wotonotora vana vavo panongopera lockdown make sure kuti matoona nzvimbo dzechikoro dzokuti vana vaende kune chimwe chikoro because haikona kuzochema inonzi adeuka mukaka wohorerwe handiti kana mwana zvazoitika pamwana murega kuzochema uchingoti haadaiti pamwe zvichadai this is a warning zvese zvaitika ipapapa zvamuri kuona nezviri kubuda is just a warning what more kune zvakaitika imagine time yandakakura iyoyo ndiri from to 1988 kana paine vamwe vanhu vanenge vaine marape cases akaitika izvozvo watowo vanhu vakuru watoo nevazukuru ndizvozvo chaizvo ndizvozvo ndobachasimudza musoro here kuti ataro zvinhu ndakarepwawo ikoko I think vanhu vanenge vaine information yavari kuziva ndibva ndatongotaura kuti kanyange kune vakateerera right now tiri kutokumbira we are actually appealing to you mese vana vezimbabwe kuti muite come forward tikwanise kubatsirana panyaya iyoyi nekuti nyaya yachona haizi nyaya diki inoita sediki asi nyaya hombe uyezve chinenge chida kuti chitariswe zvakare kwamuri imimi vandiri kutaura navo ndiri kuda kuti ndinzwisise kuti kana chikoro ichi chichiri ngori chikoro chakangotangira chikanyuka papurazi kufunga kwenyu chiri registered here nemaschools nemagoverning boards emaschools ekuzimbabwe inini kufunga kwangu ndingangotaure ndakasaidira during the time ndakadzidza pachikoro ipapo ndizvozvo ndo pandinogona kutangira ipapo dai chikoro ichi chakanga chiri registered during that time ka ingadai chakenge chine proper syllabus right but just for the fact yekuti chikoro changa chisina syllabus how can it be registered icho chisina syllabus saka maolevotega ndo panobva papedza nyaya yacho yese ipapo saka papa makore iwawo amaenda kuchikoro imimi ipapo maform 2 maform 4 nemaform 6 vaiita maexams avaiita muna november gore rega rega zvaiitika here izvozvo kuti vana vanoenda vachinonyorawo maexam maexams aitonyorwa aitonyorwa zvokuti sometimes exam yauyaka unozongoona kuti zvinhu zvokubuda maexam nezvatakaerenga zvisi kunyatsoita link zvakafanana nekuti nhasi uno Aunty Jenny ndikavhura college yangu ini inogona kunge iri George college but ndogona kuiregister in a proper way handina mafacilities ari kuregister kwangu kunenge kuri kwekuti vana vanenge vaida kunyora form 2 vanogona kunyora vari kunyora form 4 vanogona kunyora right saka zvadaro manje because inini I remember kuti takatobva kuSodbury tichinyora maexams edu takati hatina kunyorera paSodbury takanyorera kwainzi kuStodado kuMbare. How far is Sodbury from Harare? Sodbury from Harare is about ndite quickly Google panapa undiona kuti because munoziva kune Nkomo Barracks 100 pane Dowendale katauni kacho munobaziva ndine idea kubva paDowendale town kuenda paSudbury driving is 5 minutes right it's just
5 minutes kubva padanda. Right. Yeah. Saka mukazocalculate kuti kubva padanda kuenda kuHarare, how many minutes? Then subtract 5 minutes, you can tell the journey kuti yakareba zvakadii. Saka vanhu veinonyorera kustodati kumbare because chandoziva marejistero ataiita tichikura papa ine center number yekuti munoziva kuti chikoro ichi ndechipi necenter number chete. Yes. Right. Maonere enyi imimi center number yamaishandisa yange iri kupi uyezve certificate whatever certificate ramakaita raitaura kuti muri mwana wechikoro chekupi dzaiti St John's Sodbury here kana kuti yaitaura zvekumbari? St John's. Right. And St John's. But my exams tainonyorera kutodako. Hey. Yeah, pakaoma. It's a very long story. I don't know why when I panyorera pa Sodbury pa. Yeah, pakaoma ipapo. Yeah, but there's so many things that has happened over the years. Kana makona zvinhu zvakadai zvichibuda right now. It tells you kuti because in 1988 kusvika Paris nezve makore mangani. Nearly 30 years ago. Ndizvozvo. Well, kana zvaiitika panguva inini yandaidza ipapo 30 years ago, what has been happening over the years until now? Hey. Right. The good thing is that we are living in a technology world. Yokuti taane mafoni takukwanisa kuti kutorawo zvinenge zvichiitika tichiisa pamaplatform vanhu vachiona. Ndizvozvo. Imagine the things that is happened tisati ane mafoni aya. Yeah, chokwadi. You see, which went unreported. Vamwe vakatofa, vamwe vakaroorwa, like I'm saying, kuti vamwe vatokura mazera edu, vamwe vatone vazukuru. Hey. Haya, inyaya inopedza simba iyi kuti how can this be happening munyika yeZimbabwe kunyanya pari zvino tiri kunzi tine makore 40 independence. Yeah. And these things are still happening and because zviri kusounda as if zvaiitika kuma 17 chakuti nekuma early 18 chakuti kuslavery. Zvinhu zvakatoitika panguva iyoyo ndisingazivi hangu kuti after tabva isusu vana vakazosara vachirohwa here that way, but zvinhu zvokuti kana dai kuri kunzi ndaikwanisa kuzotsvaga vamwe nekugona kuenda navo kusodbury ikoko ndaikunozotsvaga sare muchinda iyeye kurohwa iyeye. I hope he's still alive and ari munhu probably he might not be comfortable to talk about it, but those things have happened. Kadai mukazoona mumwe munhu akadzidza around that time achazokufonerai akadzidza around 86 88 anokutaurira exactly the same things. Right. So that was the conversation that I had with former student vanga vari apa vakangoti vachifona kati anti mukai ndikati kwakanaka here vanzadzi zvikanzi ndiri kuda kuti murekode conversation yandiri kuita iyi ndakutaura nemi nenyaya yepaSodbury. Saka ndo zvakaitika. So ndaona pane vamwe vanga vachibvunza mibvunzo yavanga vachibvunza kuti ko zvakadai. It was a recorded interview yandakaita, but taita mhanza pana kola vafona vari parunhare izvozvi. So makadii kola? Tiripo zvedu. Right. Muchida kutiwo mutaurewo experience yenyu here? Yes, nachida kupawo experience yangu. Right. Makadzidza ipapo makore api? Okay, to protect my identity because ndoda kupawo something close to an opposing view. Right. Saka tinongoti just from 1990 to 2000, that's the period yandanga ndiripo ipapo. All right. Taurei zvenyu. Yes. First, rega ndipe disclaimer. I am not refuting anybody's claims. Dzekuti akaripwa, right? I am not refuting anybody's claims dzekuti vaiona zvavaiona and stuff. I am just here to speak my truth and to speak zvinhu zvandakaona
zvandaiexperiensa nezvinhu zvatakunzwa nhasi nezvataiona zvichiitika. That's what I'm mostly here to do. Saka vanhu ngavasandibheshe. And I also want to say this, handisida kudefenda munhu, but I want to say people should stand for the truth. Right? That's one thing we should do. Pakatadzwa kuti aiwa pakatadzwa, pakagonekwa kuti aiwa pakada sei, pakagonekwa. Right. So let me start by saying this. Inini zvekunzi hanzi kunzi chipoko, right? Auchanganisara nyaya yechipoko. Nyaya dzezvipoko, when I was there by Sodbury, taizvinzwa kuti kune mahunga echipoko. Vamwe vaiti taichiona, inini my experience handina kumbobvira ndachiona chipoko, but vamwe vanhu vaiti kuti chipoko tachiona, right? So dzanga dziri nyaya dzepa high school here, and to be honest, nyaya dzechipoko hachizi chinhu chakatanga kunzi zvakangoitika kuSodbury chete. Ukabvunza vanhu vakadza kumamissions akawanda, unonzwa vanhu vachiti chikoro pedu kwaimbonzi kwangu nechipoko, right? Yes. Zvekudzadzi pachikoro paitwa marituals. The time that I was there inini, baba vaSpencer was still the principal. Handina kumboona any ritual yakaitika at the school. Kana zvakaitika hazvo kuma-80s, then so be it. But pananga ndiripo inini handina any ritual yandakanzi nditake in that school. Yaitovawo nechechi, kwaitoendwawo kuchechi titononamatawo, right? Right, saka imimi right, kozikola musatye henyu kutaura zvamuri kuda kutaura your experience. Remember, it's your experience and your truth, and this is what you know. Saka sununguka henyu taurai imimi pamakaenda pachikora apa, because right now we are having a lot of people vachicomplaina, and I think takaona marooms angane mapotholes, the toilet sanitization nezvese zvasina. The time yamakadzidzako imimi pachina Banda Senior, how was it? Okay, that was the second thing I wanted to speak about. Nyaya yecondition everything, I have to be honest. Tiri vanhu vakaenda, I think it was just 10 or like just a few years after colonization. Mind you, chikoro chaimbora mwane muru changa chiri farm remurungu, right? And then it was turned into the school. Kutora chokwadi Sodbury chaisambove chikoro chaidhura zvekudaro. Panguva yatakaenda isusu, vabereki vedu vaisabhadhara maschool fees anonzi anoshamisira. To be honest, nemaonero andaitawo, neunonge we're getting what we were putting in is what we were getting out. Yeah, it wasn't the fanciest school on the planet. Yes, the standards zvimwe zvinhu zvaisatoitawo dzimwe bhedha dzanga dzakadai zvenguva iyoyo. Ini maonero andaita changa chiri chikoro, it was a remote school, you know. And chikoro chairarwa nemunhu mutema, just a period after colonization. Of course, kwakune zvikoro zvanga zviri nani, that I won't dispute, but inhangu unonge school fees yangu yaenderana nepatairara nezvataidyawo nedevelopment yanga iripo pachikoro. You can't expect pachikoro pava neswimming pool mufarm muchibhadhara something yekuti nhasi tinenge tichinzi tabhadhara probably something like $30 per term, yes, you know. Right. So yes. So your experience as a student pachikoro ipapa, imimi makaona maona back then $30 was money. Yeah, I know. Ndosandorati aiwa varutaura vari kucompare to today. Ningirikeni makadzidza pachikoro ipapa imimi zvese zvaitaurwa kunzi kune vasikana vaienda kumadrama jorits, kune zvinhu maactivities mamwe aiitika. That's the third thing I wanted to touch on. Right. Rape allegations and that's the main reason why I called today. Right. Panyaya dzerape, like I said, inini ndakadzidza when baba vaSpencer was still the principal, right? That time and vanhu vakaona Spencer aitibata, baba vake vachiri principal. Ndoda kuti vakadzi ngadzidze kutaura chokwadi. Amati hanzi Spencer chi? Hanzi? Vasikana vakawanda vaifona vaiti when Spencer's father was still the principal, vana Spencer nemacousins ake aitirape. That's what a lot of women were saying pavaifona kumashuro kwanditi. Vamwe vakati vakazorepwawo when Spencer was now running the school, but vazhinji vacho vaiti when the father was there, Spencer ndopaita abuse, and that was the period that I was there, and that's the period I want to speak about iyoyo, right?
zvandakawitnessa zvichiitika inini nemazira andinoita. Like I said, handisi kuramba kuti pamwe pane munhu akaripwa. I can't say Spencer aisaripa vanhu, handizive zviri mupfungwa make, right? But what I noticed, Spencer aive munhu aibva kuA school. Ndataura kuti munyatsopicture zvinhu izvi semwana wekuhigh school, right? Ndoda kuti mumbotoya kupinda musoro mangu, ndimbotoya kukuratidzai how exactly it was happening. Ndichitaura semwana anga ari kuhigh school that time. Right. Chikoro ichi changa chiri chikoro chemufamu. Ende vana vari kuhigh school, muzotoona vari kuhigh school vanodanana, handitika. Handisi vanenge tu vanhu vanenge vakuita zvekudanana. Chikoro ichi changa chiri chikoro chepasi. Spencer, baba vangu akamisa kuPrince Edward, right? Zvaiitika manje ndezvekuti Spencer paibva kuPrince Edward aiuyawo kuSodbury semuteenager, handitika. Kana kuti semunhu achangobuda muteenagehood, right? Achinoona vasikana vekuSodbury. Vasikana vekuSodbury, my feelings were all over the place, handiti. Vari kuona this guy Spencer anenge achitaura chirungu chake chiri fensi chekuHarare, achiuya akabata mabhegi ake. Munongozivawo setting yayo yekuPrince Edward. Mozasi Prince Edward yairema nguva dzedu izo. Yairema. Iwo uchidza kumucha kufamu. Ona mukomune kuPE. Right. Saka apa muri kuti here Spencer aionekera pavana vekuchikoro kudarika vana vanga vari pachikoro chamedzi. Yekumafamu, exactly. Right. What did I want to say? Sorry, man. Pamataura ndabva ndakangona saka. Aiwa, mamuchitaura kuti Spencer aiuyawo akachena ari wepaPrince Edward. Zvaiitika manje ndezvekuti anga by that time he was a teenager, and after that anga achangobuda muteenagehood. Girls would throw themselves at Spencer. Even vanhu vakatombofona kumashure vachitaura kuti nini Spencer akandidai. Some of them tinotovaziva mumagroup. Right. Hello. Right. Yes, ndiri kuona pane vanhu vakawanda vari kutambudzika vari kutambudzika necontribution yaitwa nakola vafona ava. Ndoda kuti tinzwisisane. Mukanzwawo zvavari kutaura zvichakupaiwo kuti munzwe kuti zvinhu izvi zviri kuenda nekupi zvichibva nekupi, handiti maona. Saka regai vataurewo maexperience avakaita panhingirikini panonzi pai what do you call it, pachikoro apa, right? Pana vamwene vangu vati vari kuda kunanzi, right, vakanzi gogovani, ndaona ndambototaura, right? So if Gogo can come again and vachitaura kuti vanditaure kuti ndiani, because vati vada kufona kana regedzai ndiise number apa, because handichaziya manje ana Gogo vachivaita 2 handiti panenge pana regai ndivabvunze regai ndivabvunze kuti izvoni ndivo here, right? Madzoka kola. Right. Like I said, I'm not making excuses for anybody. So people shouldn't bash me or say, didn't give Spencer or anything. So to be honest, girls. Right. But makadaro kola uri pa main line. Bate makadaro. Right. Taurezeni. Foni yavo iri kunetsa kwavari kurunetsa network, right? Tenda pana kola vari pa phone apa. Makadizvenyu kola? Tiripo ndiri kukunzwirai kura handizive kuti mushandisa maheadphones here, maheadphones kana chi. No, handisi kushandisa maheadphones. Okay, because ndiri kukunzwirai kure. Alright, ngatienderere hedu kumba. Inini ndakapadzidza pachikoro apa, but not for a long time. Right. Ndakaendapo 1978. Right. Saka ndaenda ipapo. The school was not a school. Inini ndakatoenda ipapo because of my best friend angawanirwa nzvimbo ikoko. Saka mai vake vakuti ngaende ega, enda naye because tanga tisingasiyani. Right. Saka patakasvika pachikora apa, hey, saka pasingaiti, just imagine 78.
That was before independence. Yanga iri Zimbabwe Rhodesia kaiya muri kutaura. That time. Pachina ye Mr. Jones ye. Ava baba vandofunga vakanga vari manager or something pa prasi papo. Nyaya zvipoku ekutaurwa it's true. I was there myself. Right. Inini ndakaendapo for a short time because pandakasvika ipapo kuti tidzokere nevanhu vakanga vatiperekedza zvanga zvisingaiti zvikanzi timbogara imoona situation yakaita sei. Chikafu chachona changa chisingaite vaidyiswa sadza nenyimo. Sadza remugayiwa uye nenyimo. Ndingirikini madhomes achona I think they were stables. They were just coming out from stables kunoiswa vanhu imomo. Mamune mubhedha 1-1. Kambedha uko taingosvika kungokanda trunk yako apo nenhingirikini netumagumbezi twako apo. It was hard. It was really hard. Even I couldn't stand it. That is when Saka Jones angari principal ndiye part-time yenyimini. Jones wasn't even part of it. Jones angati ninazo. I think this school was just meant for vanhu mumapras kuti vaone pekudzidza. And then it became like a boarding. Because vamwe vaibva kumapras ari kure. Saka they had to stay there pachikoro. Murikuona? Zviri kutaurwa nazvataurwa nemumwe kola wewe kunzi kurodhi kwawaiburukira bhazi raisvika kumanheru. Kwaiita zvipoku zvisingaiti. Sometimes mainotamba kana kuti bhora nevanhu chimwe chikoro chiri kuzasi chekumwe kune imwe famu. Kudzoka usiku maitokusangana nezvipoku was there. And sometimes taipindirwa usiku muchibatwa makumbo aya muchiita sei. It was horrible. Maibatwa makumbo nei? I don't know. We didn't know. Hey. Taingo scream. So there was inini time yachona the following week yachona ndakati nani ngambopakwanisa panapa. So kwakunyora tsamba ndichinyorera vabereki vangu tikati ini ndada kudzoka kumba zviri kuitika panapa chikoro zvese. Saka tsamba dzese dzaendeswa kuna receptionist aiverenga tsamba. Saka kana zvakangonyorwa zvinhu zvisingaite vanga vasingaposte. Saka panga pane ma-receptionist vanga vari vanhu vatema kana vanga uchiri varungu? Kwanga kusina murungu. Murungu wei? Anzani Jones basa rake Jones angari farmer ka. Then singatombomuona aitongouya once in a while achimema famu yake. Ende zvezvekunzi hanzi munhu unoendeswa kumunda ka. Saka zvisina zvekunzi munhu anoshaya mari. Vana vese vaiendeswa panga pakazara vana vechikoro paningu. Saka vana taiendeswa makuseni kuendeswa squad makuseni kumunda. Kunobviswa nhingirikini muchekechera yechibage iyai. Muchiti mukapinda mumunda soka unobuda waenda kuseni modzoka mosvikopinda muklasi. Vamwe vozopindawo masikatiwo vobudawo wamheno mangwai. But aikubhadhara zvake kunge 50 cents per day. Saka wanga usina nhingirikini yekuti unobvumidzwa kuti uende kana kuti you have to go. Ende ivo Mr. Banda vachona ivavo vaitodanana naye receptionist wacho. Receptionist wacho aitoita jealousy vamwe vasikana vechidiki. Saka airova musikana iyeye zvisingaite. Receptionist aidanana naBanda ivava. Banda vachona vaitodanana nevana vadiki futi. Mazuva endiwayo. Sese sasingazinyatsoziya chaizvo kuti zviri kufamba sei. Saka zvekuti vakomana ava aBanda vacho vaito kana vada kudisciplina mukomana vaita zvekurwa nezvifaiti. Kuita zvifaiti chaiko chekuti ange vari anamboona zvakadaro. Saka inini the following week ndashaya kuti zvinokumba ndoenda sei zvikanzi zvite kuti unhingirikine uende. Saka ndakazokwara manje ndichivhura gaba rebeef. Ndachekwa chinhingirikini chipini chechemva chakwachuka. Saka kwakuda kutsvaya kuvhura nebanga.
omba saka mazicheka ndobva ndatekwa chigunwe chikaita kuti chichaora ndikabva ndati toda kunorapwa chigunwe ichi saka ndaallright saka wozoenda Friday. So I had to spend like 3 weeks ndiri pachikoro ipapo. Saka but 3 weeks dzachona handisati ndamboita upenyu hwakadaro muupenyu hwangu. Saka kwakuzongoenda kumba. Ndakabva ndatoti handidzoki, ndakasiya zvese matrangi everything because waienda uchienda unodzoka ka kuti vasazokufungira because vakangofungira chete wanga usingapabvi. Saka ndakabva ndangoti shamwari yangu ndoda kuti andiperekedze. Saka ndakabva ndangosiya matrangi everything handazombofa ndakadzokera kuchikoro chichi. Bless you, my sister. That was how bad it was. It was really bad. Hazvina kutanga naSpencer. Ende musikana abva kutaura and andibhuwa singaite. Those things were happening even nematicha acho. Zvaingoitika. Inini ndanditori neshamwari yangu waitonetswa nomumwe ticha. Ipapo tanditoti mafomu 1 tiri kuma 14 years. But auntie, murikuona inonzi chi muchikoro pane zvimwe zvinhu zvekuti vamwe vana vanozoona vamwe vana vatombozoona. Do you know kuti pachikoro kune vamwe vana vekuti imi michai hamuchatombo remember makaenda navo kuchikoro? Vashoma handichatomboziva kana handiti murikuona. Saka ndati kune vanhu inini handisi kuda kuti mutore anti vafona ava semunhu ari kuda kutsikirira. She's just sharing her experience like any other person ari kutaura nyaya dzake maona. Saka havana kuti vanhu havana kubatwa, havana kuti chibva, vari kutaura kuti experience yavo yavakaita ivo havana kuzoona zvezvipoko, vainzwa but havana kuona. Paitwa zvigure pane komboni yanga iri pasaidi papo, paitwa zvimarichuals aiitwa zveshuwawo. Those days it was terrible. And waitoudzwa kunzi ukaenda kukomboni ikoko usarove mwana womunhu, usaite zvauno, hausaite anything because vanhu vachona vazhinji vanenge vari vechimana vanoti unotoitwa zvimwe zvinhu. Saka murume aishanda ipapo aibika so aibika chinenge chishedhi so aimboita mamazi anenge asipo ari ofu. Saka vana vechikoro ndo vaimbonzi endai munobika muchichekeswa zvimakabhiji zvine hozhwa izvizvi zvisina mashells zvizi muchingonzi chekererai zvese muchingokanda imomo. Saka I had to spend like 3 weeks isingadyi. Mawana. And ipapo mazvino kwako kusina kana inonzi dining. Hakuna kwano maidya makagara pansi. Pamati hamuna mubhedha saka mairara pasi. Mamusina mubhedha. Pafloor. Achingowaridzapo. Vakaungana imomo. Mawani chaiwo. Kwangu usingaite. Kwangu usingatomboita. Asi kuimba nemasport zvaiitwa hazvo pachikoro pacho ipapo but pamba nebasa mina vakazosarapo kuti vakazosara sei. Ndakati handidzokepo pachikoro ipapa. Zvakaoma. Aiwa ndinotenda. Saka anti imimi pamukazodzokera kumba ningi vabereki makava explainera vakanzwisisa kuti mareasons enye kuti hamusi kudzokera ngozi yavabereki chavabva tienda westa mari yangu kuendesa kuchikoro ikoko because ndakatozopanishwa kuti inini that year handingazombokwanisa kuenda kuchikoro. Ndakatozoenda the following year. Shame. Saka vabereki kazhinji kachona havambonyatso unongozivawo kudhara ikoko zvaitonetsa kuti mwana wamubhadharira school fees, watenga mauniform, watenga everything, and then suddenly ungoti handichada chikoro. Saka koshamwari yenyu mama enda nayo mama perekedza uyu akazosara ipapo akapedza chikoro chese. Takatadzoka tese the same day. Okay, all right. But vakazonzwisisa. Takazotaura kati kwanga kusingaende kuchikoro kwacho, kwanga kusingaite. Because ndakanga ndakaonda
ndakanga ndaonda zvisingaiti ne3 weeks idzodzo ne3 weeks idzodzo ndakanga ndaonda plus kucheka kwese kwandandaitwa nenhingirikini negaba renhingirikini riereka tetanus ndakanga takutange chigunwe chakuda kutotyoka. Oh, mama ita sepsis. Hey. Shame, sorry, hey. Saka aiwa Sodbury. Chaifana unge chakavharwa because changa chisiri musystem anyway. It was just somebody's farm. Iwo baba ivavo vakati hainini rekedza ndite mukuru wechikoro ndite headmaster and you can gain from it as well. Wanga wakangwara wanga wari mwana wakangwarawo zvake. Yeah. Yeah. Zvakaoma. Saka ndibva vangozviita ivo mbva vazviita principal vakaisista vati headmaster. Ndibva vazviita principal pachikoro ipapo vachiti mukasvika kana kuti nemaparents enyu kusekerera kwavaita vanenge vari right vasikana ngavangoenda chete vanochinja fe. Zvakaoma. Right. Regai tipe vamwe mukana maita basa anti. Okay, da. Thank you very much. You're welcome. Okay, right. Hello, caller. Hello. Ko antinyatsovanzwa. Andisikunyatsovanzwa enda. Right. Hello, just hold on, caller. Hold on for me. I want to make sure this is muri kunzwika. Because yeah, that's why nasakunzwe. Right. So hello and welcome back again. Kana mchikwanisa mopedzisani ngirikini zvamamchitaura ndi. Alright. Right. Chimwe chinhu chandoda kumutaura ndechekuti by the time yandakaenda kuSodbury inini juraho racho rechikoro right rinonzi juraho rechikoro raive rehuswa munoziva kubatanidzwa mabundo ehuswa poiswa juraho ndo ranga riri juraho iroro. Saka vamwe anenge achizanzi vabereki vedu vaisaziva condition yechikoro. Mubereki chaiye anenge achiona mahuswa ariwo akakomberedza chikoro aifunga kuti ari kuendesa mwana wake kupi kana achidhanzi vabereki vedu vainyepero. The fact ndeyekuti vabereki vaiziva kuti ndo zviri kuendana nemari. Komboni munoiziva compound ndo pataidzidza isu. But kola ningi imimi muri kutaura kuti hanzi izvo zvaenderana nemari. What I mean, does fear to justify poor conditions? Are you telling me kuti even though paibadwa ningi mari isina nebasa kana kuti izobari shoma, does that justify whatever treatment or whatever conditions do you think that were there at that school? Because it seems as if you are saying kuti ne state yazvazviri ne mari yamaibhadhara it was befitting. I mean right. Try to explain ndechekuti zvoni vanhu kavada kubva kuti situation yacho yanga iri over extreme and it like zvanga zvakanyanya stereo. Iwe unenge uchiexpecta chii wabhadhara mapeanuts and handisi kuti zvanga zviri right. It wasn't fine. Even in up to today I'm traumatized. Nosika ndakati handipenda kuendesa mwana wangu kumission school. I work hard to send my kids kuchikoro chanonoti chinoendana nemastandards ada kuti vana vangu vaite. Right. So in other words, are you putting the blame on vabereki vakakuendesa ikoko here kana kuti? I am not putting the blame on vabereki. The school was in a bad state, right? It was in a bad state. For me, ndo zvatai afford. It's not a blame game. It's not anything. Ndo zvai afford kwa vabereki vedu. It's that time. Aiwa kabadi call ningi pana ava ningi vanga vari painterview yavo vataura iwo kuti pane video yakabudiswa paZBC and this video oversold this school. It oversold this school as a school that was self-sufficient, a school that had better prospects, mbudzi zvipfuyo zvokuti this school kana chikafu it was there and stuff like that. Saka
wouldn't that be something then that somebody anenda ipapo would then become annoyed, and it's like they give people high expectations. Exactly. Because if I oversell, if I oversell something and yet I under deliver, then there's a problem. Caller, ipapo. Even the claim yekuti mombe nechi. Ndiri kutaura patime yandakaenda inini. That's why ndati handisi kutaura kuma 80s. Aiwa, but ngikola ka imimi if you are aiwa, mirai. If you want to be talking about your time, then there's no need for you to be shouldering in time yevamweni vakaenda ipapo. You understand? Because mirai because ndakutaura about time yandakatanga inini. But don't compare manje but don't compare among my times, because right. My times that you went not there. You right. went there. And also let's get back to the main point why people are talking about this school. It is more about the abuse that is being alleged to be going on even to date. And it so imimi the school during the school time ya makaenda imimi nguva yenyu toti 1990 to 2000 time ya makaenda, I mean you're fairly young. Imimi, are you saying kuti you never saw anything chairatidza kuti pane some form of abuse iri kuitika kana kuti something is not right, where everything like just like a normal school? No, it wasn't just like a normal school. One thing I can start by saying is that Sodbury panga pasina discipline, right? Panga pasina discipline. Even my students, they know that. Vana vechikoro vaidana nematicha, vana vechikoro pachezvo vaidana vachita matuna avaita. So point yangu cheche yanga inyakoshera panyaya pekuti hanzi rape allegations. Pane vanhu vakafona previously vandaitodzidza navo vandinotoziva vaitodanana naSpencer, right? But today vanofona vachiti Spencer akatirepa. At that time Spencer anga ari mwana, ivo vanga vari vana, right? Right. Were they the same age? No, maybe iyanenge ari 15, Spencer kana kuti ari 18. But at 18 you're an adult now. You can't be dating mwanani 15 years because it right. is presumed kuti mwanari under consent. Yekuti they were not giving their consent. Ipapo tinovhuma, but Aunty Jenny matauriro aita vanhu vaiti Spencer aiti enda mukarumu kakati, aitende mukarumu katirepa. I used to insert such and such things. Can't go deeper because it would aiti baya nesa. I used to poke sticks in our vaginas. Pane interview ndakanzwa uko handiti. But inini when I was there, kana tikati vakarepwa, it was non-consensual. Ndinovhuma ndototi ngaatosungwa for that handiti. But the way they said aiti repa nayo, so enda mukaroom aka. Right. So you are saying now, kuti your point iripa kuti there are other people who are now just riding with the tide kuti takanzwa iwo also, but even they were all right. Exactly. Vanga vasiri pa age consent ina nditotaura kuti Spencer anga kuma 24, munhu angatoro ku high school, maybe atongori mu senior kune vanhu vane 3 years kana kuti vakaenzana vachidanana zvichitozikanwa kuti uyadana Spencer, and these girls vaidana naSpencer pamwe vemudhomu 1 vari 5 mudhomu 1 vachitozikanwa vachitorwa. But sometimes. Right, kana muchitaura muchidaro tikati isusu, because when I look at this andetika, I see abuse of power and also a cohesion, and for some reason I think inogononge yakanga iri zvinhu zvaiitika under misrep kana kuti duress. Imime kufunga kwenyu, because endozvima munhu mukuru anditi for anybody anoziva kuti vana ava vana vanga vane 15 years, it then means kuti they were minors. 1, 2,
my minors, anyone under the age of 16 cannot consent to sex. It's yes, because it's either how then can you say kuti mwana wechikoro ari kudanana na teacher, yet teacher is in local parentis. Kana ari in local parentis, why should he, a person ari kutorwa sembereki, be sleeping or dating and asking girls pavana inandoni kuri kudanana? That is the abuse. Saka probably you witnessed this abuse, but you didn't know kuti I abuse iri kuitika. There we're on the same page. Yekuti kana ari ndatisati consent number 1 yekuti hapana mwana 15 paangacha consenta inonzi chirelateship nemunhu ane 18 ndinobvuma kuti paconsent inenge iri rape number 1. Zvematicha, nobody has really been making noise about zvematicha. Nyaya iri paona kuti Spencer Banda aiti rape paperiod yananga ndiripo inini tikati it was rape nenyaya kuti vanenge vari vana vadiki iye anenge ari maybe 18 because munhu anga ari kuhigh school ndinobvuma. But the way they say it now yekuti aitivharira, he used to abuse us, aitirova kuti tidanane naye. No. Right. Now right, my sister, let me tell you something, because tiripo pakudzidzisana uyezve kune vanhu vakawanda vari kunze uku vakateerera right now vanenge vasinganzwisise zvinhu izvi zvazvinenge chiitika. Handiti muri kuona, to you in your eyes as a student maingoona kuti kudanana, but right now you have now learned kuti hakusi kudanana, that was abuse. Handiti saka munozviziva here kuti most abuse survivors vanga vari vanhu vekuti they didn't understand exactly what was going on during the time that the abuse went on. And later on, vakura, when they know the right and the wrong, that is when they start speaking up with, oh my God, panapa ndakaita se ndaka abused. Anditi muri kuona? Saka now handisi kuda kuti murambe muchisangana nevanhu vanenge vachikuti zvamuri kuita you are an abuser apologetic, because it will sound like that if you say zvamataura muchiita kuti vasikana vaitodanana navo taitozviziva. No, that time imimi nezera renyu mamuri mwana mudiki, ende ava vana ava vanga vari vana vadiki, mese mamuri pastage rekuti uyu munhu aifanira kumira as a parent baba vacho, ende iye semwana wemuridzi wepachikoro naturally maethics anototaura kuti he should stay away. Handiti muri kuona, vaifanira kubata imbwa yavo, osungira imbwa yavo. Muri kunzwisisa? Saka nyangwe maticha ayo ari kutaurwa ayo, dai kuri kunzi tiri kutoaziva, handitika ari kutodiwa futi mazita avo, because vanofanira kunge vari vese munyaya iyo iyi pachasumudzwa nyaya iyi ichienda kune vanoita zveutongo. Handiti muri kuona? Because it is something that a lot of, do you know kuti we are so quick to shout kuti abuse abuse abuse, and we don't understand the nature yekuti munhu azoti aabuswa chi. Handiti maona? Yes, saka now makuona now why these girls feel so violated. They felt so violated when they came to know. Jenny, violation yavo, they should be honest kuti it happened. Inini delivery yavo ndo yandine problem nayo. They should be honest how it was happening, because munhu wese akungouya akungoti aitivharira mukarumu aiti, ende ndataura kuti paperiod yananga ndiri kwainini pane vanhu vakafona last time, I can't mention names because that's very unfair to them. Ini ndikutoprotectawo identity yangu. Pane vakafona vachitoti Spencer aitidai, Spencer aitidai tivharira mukarumu, but the same people tinenge titori navo mumagroups, handi mumagroups akutaura tanga titorimo mumagroups, vanhu vachitaura maconfessions avo, right? Vachitotaura kuti people came to see kuti no, Spencer aititisa takawanda, ndosaka vakazomuti huya utipe confession. Hatisida kuti zvinhu zviende far, toda kungoti ungoconfessa, we just want you kuti ungoapologize to right, because vanhu vaiziya, handina kuramba ndosaka ndati panyaya yekuti that was wrong and there are excuses for that. Let them nail him for that if they're right. going to So do that. So mind kuye vachitonge vanhu
vakavioletwa vakairohwa and stuff. Right. That's not what happened. So that's very right. unfair. So you are you saying kuti pakaitawo ana chemane wadya vekuti ivo maybe they were not even part of the group revanhu vari kufanira kunge vachitariswa nezvavo vari kunzwirwa tsitsi nenyika yese kunzi vadaro ivo vari kungouyawo kungoti oseniwo ndototanga kuti neni ndakadzidza pasodbury ndakadai akati nevakangonzwa nevakatouya Spencer atobva kuhigh school vanongouya vachingoti Spencer ari kuhigh school aitidai. Because chiri kuitika inini I'm also in those groups anditi ndatongouya ndingotaura kuti no you know what nditorimowo mumagroups titoriwo nawo machats kana tichifanira kumaproducer tinokwanisa kutongomaproducer machats avo aiwa ndoda kwaona munotipa hello ndati mugozotipawo machats notokupai how this thing started. Vanhu vaitongotaura general discussion vachiti ndingaidana Spencer tiri kuziva here isikanibhebhera Spencer. Vanhu vakazoona kuti no but guys Spencer ndiye munhu akatora virginity yedu most of us tiri panapa handiti vakamuti ngatichimudedza timuconfront at least he owes us an apology. Vakaona kuti munhu wacho haasi kutombobvuma kuapologize akazoita go out of it ndakatanga kuti Spencer aitiri pandanyaya consent ndati handisi kuramba izvozvo. Even I myself nditoriwo munhu atori a victim nenyaya dzeabuses nosaka ndiri very passionate kuti vanhu vakaramba vachiita zvavari kuita izvi handiti nyaya dzerape hadzite mutsindo because vanhu vese vanenge vakungo overlooka vokungoti ro maidanana. Vanhu ngavataure sezvazviri because mukataura sezvazviri vari kukanganisira isusu kuchitaura our own experiences. Right. So because mutsenga kuti vari kutinyepera vanonyepa kana vachiti Spencer was over age we get that but zvava mataura vanoita kuti Spencer izotidzemera malaiti otipindira mumadromu odidi when they are the same people maheadboy aidzima malights ivo vobuda voenda kuna Spencer. Right. Saka kana vari kuti vaibatwa pavanhu vese vava vese ivavo vaibatwa vaidzokera vabereko hapana kana one akatombereka akambotarisa mwana wake wasati mama Spencer ndozvaakandiita izvi. You know, this one we can spend the whole night. Ndina kola vangabata for a while, but I didn't pay yes. But I hope manzwisisa. No, I ndutaura this one yekuti vanga vari ivo vaiendawo vachiti vaitozvidawo like in a way the way you're putting it with vanhu vaidananaka. Ndozvandutaura this one we can spend the whole night arguing about this auntie. But I think point yangu yandakuudzai yekuti no imimi zvamuri kutaura at the time yamamuri mudiki makazoona zviri zvinhu zvekuti vari kudanana but when you grow older that's when most people realize that what was done to them was wrong. It was abuse and they were violated. So semunhu ane mwana ndinotozvinzwisisa kuti inenge iri abuse. If the same happens to my child ndinotobatikana but let people say it the way it is. That's where my point is. The way it happened ndavangotaura that way. Ndingavasade kuti nyaya yavo ite votiti aititora aiti wandisa aiti no especially vanhu vakafunda tinawo machats. I'm going to send you the chats zvibude pachena kuti pazvakatangira nepazvave right now zvakatangira papi. Aiwa, I would really want to continue this conversation with you, my sister. I really do. I really want to. Okay. All right. Thank you very much for calling in. Okay, all right, thank you. Right. Yes, nditi murikuona sometimes when we are dealing with situations, I know this is a very, very, very sensitive issue. And munhu wese akagumbuka, munhu wese akashatirwa, anditi murikuona. But pane pamwe pekuti munhu anenge asinganzwi, munenge pamwe munhu anenge akatori kusaidi kumwe chete nemi but articulation nemabuditsira anenge aita mawords anenge asinganzwisise. And also I want to just support what she said panyaya yekuti kune vanhu vakungouyawo vachiti nesuwo ka ende vachakanganisa makesi ma-real victims. I think I understand where she's coming from because zvinoitika pakawanda panonzi taidaiso tese mumwe wese ingwane kana muno muGlenfield Tower uku pakatsva Glenfield Tower vamwe vakangoendawo vakati nesuwo and yet vanga vasira nditi muri kuona. So I would think kuti we need vanhu vanenge vaine chokwadi who can stand under oath and actually say kuti inini ndakazviitwa and
we need to teach our children kuti hakuna teacher anodana nemwana wechikoro. It's like ukudana nebereki, and it's in local parenting, which means kuti with the moment mwana yanobva kumba achienda kuchikoro, achisvika pachikoro teacher vatotora over kuita muparent. Ndosaka muchiona vanhu vachisununguka kuswera, vamwe vasina kuita sei, vasina kudaro, handiti maona. Saka I think message yavo yange iripa kuti izvozvo zviri kutaurwa apa kunzi nevamwe kuti hanzi vamwe vakungoti hanzi tese navamasendeke. I understand where she's coming from, and I hope information yandichawana neniwo ndichakuita sei ndichakuratidza iwo tikozoona kuti tofamba sei nenyaya iyoyo. Handitika right, pana call ripa phone ende ndokutendai mabata kwenguva yakareba. Thank you for your patience. Hello and welcome to the show. Hello. Yes, how are you, my dear? I'm all right. Yourself? Andingumboita right nenyaya idzi dzinotemesa musoro idzi. Yeah, I understand. Inini ndoda kutaurawo because I'm a former student. Inini, I just thank God that I was never a victim. Right. But we could see from a distance kuti pane zvinhu zvaiitika tichiona. Right. Sendro kudaro because inini ndino-remember vividly nekuti mudormitory mataigara maiva nevasikana vaiuya kuzotorwa. Vasikana vaikwanisa kuzotorwa kana kuti neFriday vozodzoka kana kuti neSunday vachinzi vari kuenda kumba kwaprincipal kunowacha mauniform and such. Then vamwe vaitobuda manheru votozodzoka kuma-early hours kumakuseni. Saka zvinhu zvakadaro isu sevana vechikoro taingozviona zvichiitika. But kuti nditi inini pane vanhu vakarepwa, inini handina kuzviona, but zvinhu zvaiitika, it was very suspicious. Right. Zvokuti ukazonzwa zvichitaurwa nhasi unonyatsoedha kuti 1 and 2 zveshuwa pane zvinhu zvaiitika pachikoro apa. Sa inini ndakaenda kuchikoro ichi from 1997 to 2000. Ndanzwa kolanga achiti because vanhu vamwe vanga vaimva vamhanyira kuti munhu ari kubva kuPE. Kutaura chokwadi pachikoro apa paitova nevanhu vaibva kuma-well-up families. Right. Yes, changa chiri chikoro chaitora vanhu vanenge vasina kupasa kana kuti vanhu vanenge vashaya nzvimbo kune zvimwe zvikoro. But vamwe vanhu vakange varotobva kuma-families ari very rich. Right. Saka because chikoro changa chakadividwa kuti ma-working students nemabhodha aibhadhara mari. Saka pavanhu vaibhadhara mari, pane vanhu vaitova from very well-up families, like I'm saying. Pozoita pachikoro apa kutaura chokwadi, kubva kumaticha kwacho, maticha acho aitodananawo nevana vechikoro. Hedhi vachona vaitodanana nevana vechikoro. Zvataitoziva kuti uyu musikana watichanhingi, uyu musikana watichanhingi, uyu musikana wahedhi. Because inini pandakaenda, hedhi was the principal, vakange vari principal. Saka zvaiitika pachikoro apa tiri vana vaikawo zvione. But pane vanhu vainzi vema-drum majorates, pozoita vanhu vainzi veballet. Pavanhu vema-drum majorates, vanhu vema-drummies nevanhu veballet, vasikana vaipfekedzwa tumaskets tupfupi pfupi. Zvaiitika neSunday izvi. Zvichiitika neSunday, hedhi vanenge vakagara kunonzi kugrandstand. Vasikana vachitambiswa rumba, vachisheka muchiuno, ivo hedhi vakagara zvavo kugrandstand vachitarisa vana vadiki vachitamba. Yes. Saka zvinhu zvese zvaiitika pachikoro ipapo I'm surprised kuti chikoro ichi nanhasi chichiri kufunctiona. That school should have been closed. Because to start off with, my toilets taienda mupit latrine. Yeah? Kwangu nema-toilets aya ekumusha, ecommunal. Mablair toilets akudara. Yes, this is 1999 to 2002 I'm talking about. Akusikure kwakanyanya because mamwe ma-boarding school by then vanga vatova mvura yairana. But isusu tainanikira taishandisa ma-pit toilets. Tap paiva netap 1. Tap iyoyo yaiseva komboni yese, yoseva chikoro chese. Saka dzimwe nguva waitozoenda kuchikoro waita a dry wash because inenge watadza kuwana mvura. Munguva yechando taigeza mvura inotonhora. But taigeza mvura inotonhora. Chikafu dining waidzokera kumba wakaonda.
wakaita kunonzi kuonda queer because chaunenge wabva nacho kumba chinenge chisina kuwanda zvekuti chinokusustena for the whole term. Maisvika beans, waiona beans dzine zvimahuswa, tainyanyodya sadza nebeans zvine mahuswa nematemba. Dzimwe nguva taidya nenyama yakanga yakaora kuchikoro uku. Kuverenga mabooks taitoita zvekuverengerana bhuku kana kuti waitotengerwa matextbooks ako ekuti uverenge. Maticha aiva pachikoro apa akanga asiri maticha ari qualified. Waingonzi kana uchigona maths, most of the teachers vainge vakadzidza pachikoro ipapo. Zvekuti waiti ukapedza chikoro kana wangopasawo maths wobva wadzoka uchiticha. It's like it was a family run thing. Like a family run business. Zvokuti even zvinhu zvese zvaiitika ipapo hapana aigona kutsiura mumwe nekuti maticha achona akanga ari mazviri. Dzimwe dzakange dziri hama, vamwewo vanenge vangotorwawo asiri qualified. Saka hapana aigona kusumudza musoro, hapana aigona kutsiura mumwe. Mahwani. Saka maigeza sei nayasikana kuti makuseni muka. And we are talking about 98, 99, 2000 amanaka. Zvataita taimuka makuseni kana kuti tairara takachera mvura. Saka ukarara ukachera mvura takange tine a very toilets echisikana. It was just a long block, really very open. Saka taingopinda imomo tongogeza tese. Really like just an open area. Yakangoita open. So you would just go in mongo geza nese ipapo mongo buda. Sadoma geza right. Saka imi iko panyaya yevasikana my sanitary pads, and during the time yevasikana when Aunty Betty visits and all these things chicha itika. Taingogeza imomo vanenge variko vanenge vachingogezawo makasangana, mumwe anenge asina maslippers, vamwe vane maslippers, but it was a communal area yekuti yakange isiri communal area yekuti maingonogeza imomo ane period ane chi, but taigeza zvebucket system zvezviya. Then if you're lucky enough, nguva paimboita kana kashawa imomo, but most of the time pakange pasina running water, saka taigesera mumabucket. Kashawa kanga kari mamu netepu yaiuya zvayo kumabathrooms. I remember, I think there was one tap yakange iri padenga yakange ichiita kunge shower yakange iri mabathrooms, but most of the time mvura yeisusu yataishandisa taibva nayo patap iri mubucket, tonogesera mubucket that big ablution. Yeah. Yay. So someone said, right, and remember that pane akati handiziri ndiri kuzvitaura, pane akati ipapo kumadrama majors ndokune vasikana vakawanda vakanyanyosafa abuse from whatever it is that was going on pachikoro apa. Saka ndakunzwe muchitaura futi kuti papaine because the way this lady explained it akatanzi taita kunge vainge vakakwira pamusoro kunge mambo, so mukatarisa zvaiitika kumaarena nguva dzanaSparta dziya, vatanenge vakagara pamusoro vachiita sei, then ivo hedhi vachiona vana vachitamba muchinzi kunyungudzai most chichi, things like that. Did you ever witness anything of that sort? Well, every Sunday, like I've said, every Sunday kwaiva nemadravins ballet. Saka zvaitwa every Sunday hedzi vainge vakagara pagrandstand padenga paya vasikana vachitamba, and vachitamba vachionawo, maybe ndo pavaimba vapikawo, because like I've said kuti ivo hedzi even vasikana vavo kana kuti vakadzi vavo vaitovawo vana vechikoro. Vakatembenge vari vana vechikoro ipapo. So maybe Saka, because somebody called me and said, Twagai mukadzi wa Spencer, she is probably the biggest victim of all. So I don't know. I mean, we are making efforts behind the scenes, but
Wow, yeah, mawani. Munoziya panenge paine nyaya dzakadai so idzangu jedi. People need to understand zvimwe zvinhu. Like what we were saying about people, kuti vanhu ngavataure nyaya dzavo handiti. Ende munhu wese anofila kuti aive victim ane right yekuti speak up. It's up to the courts nema-lawyers vachamirira nyaya idzi kuti vatore kuti uyu nyaya yake inoita kana chi. But do you know kuti chinonetsera nyaya dzakadai so mucommunity yedu yekuzimbabwe, we are so quick to say kuti ndakanzwai. Yes, you have the right to say kuti wakanzwarwo, and we know and understand. Funga ndatombobva zvitauro kuti a person who was sexually abused or sexually assaulted whilst young only come to realize when they come to be of the certain age yekuti saka zvandaiitiswa is was wrong, anditi muri kuona. But what I want people to know and understand, and to all those who are out there, I've been making this appeal for days now. Please, if you have a case, if you believe kuti you've been victimized and you were sexual assault, and if you believe you have some form of evidence, I think you should contact us. And it munongoti contact us. So far, there are people who've been brave enough vakapa sismeli information yavainayo, and it because that's the only way we can stop this, because inenge yakuitonge your word against my word. It's just like you, Auntie. I don't know who's talking on the other side of this phone, and you cannot just come and say you cannot just come and say Uncle Jedi vandibata magaro. It will be your word against his. But if you do it within the prescribed time, and the prescription time, yes, sexual abuse, especially if it involves like penetration, kind of my sexual organs, you see the penetration by items like and you need to report immediately, and this is something that we need to teach our children. I understand kuti back in the day waingoti hapana mubereki wedu ainyatsogona pasi achitaura nesu achiti mwanangu, nhengo kadzi yako kana nhengo rume yako yaibatwe nemumwe munhu asiri iwewe, handiti unofanira kuti kana ukabatwa ipapo unotaura. Ava baba vakubata mazamhundudzi kana chi, handiti muri kuona. Saka ezvinezvi taakukwanisa kuzviita, but back in the day, do you know kuti taingonzi ukangorara nevarume chete ndokurova ndinokuuraya, handiti muri kunzwa. So munhu kana uchinge warepwa, an act of rape, it's a matter yekuti zoni munhu watorara nemurume in your head, because that is what has been hammered into your head from childhood kuti ukangorara nemurume. Saka murume wayarara newe and uri kuziva kuti kumboku uri kunourayiwa, are you going to say it? And this is mazvona. So this is saka now we need to encourage, if you know someone wekuti zoni ane nyaya iyi yakaitika, because pane mwana ari kutaurwa ari very very underage. I mean, she's just got into a teenagehood, and ari kunzi akaonekwa aine STI, right? If this person is known kuti ari kupi, I encourage vanhu vese vanoziva mwana uyuka nemaparents kuti vaencourage maparents avo vaende kunomhangana nyaya yekupolisi. Yes, definitely. Definitely, because now the platform has been opened, and like I'm saying, inini ndiri former student, and zvanga zviri kutaurwa nevanhu vazhinji taizviona isusu kuti vasikana vari kuuya kuzotorwa, and vasikana vakange vari vana vadiki, and dzimwe nguva pamwe vanenge vachiti tiri kudanana, but mwana mudiki haanzwisisi zvinhu zvinenge zvichiitika kwaari. Saka ini ndauya kuti nditaura kuti hongu zvinhu zviri kutaurwa nevanhu vazhinji kuti kuchikoro kwange kwakamira saizvizvi zvinhu zvechokwadi, nekuti taingoona vasikana vachiuya vachitorwa vachingodhisapiya manheru vachizodzoka makuseni. Vana vadiki vakange vari pachikoro vakange vachitorwa vachienda kupi, vana vari suppose kuti vave vachidzidza kana kuti vange vakarara, but taiona vana vachiuya vachizotorwa. Zvavaizoitwa ikoko ndo zvavakuuya
vauya vachitaura inini handigone kuti ndizvitaure nekuti handina kunge ndazviona kumaso kuti uya akazorepwa achiitwa zvekudai but zvekuti vanhu vaiuya kuzotorwa mumanhandikire mumadormitories it's very true maizviona you witnessed this vasikana vaiuya kuzotorwa kumadormitories vachiuya vachitorwa vachidzoka kuma-early hours vamwe vaitoenda for the whole weekend vachizodzoka kana sunday vachinzi vari kuenda kunowacha mauniform chichi tozongoona vasikana vaakudzoka saka zvandiri kutaura ndezvekuti izvoni pachikoro apa kapa everyone even vanga vari in authority, they were part of it and they helped with all that abuse. Because waiti tairo waisunana metron, taimuka makuseni tichitsvairiswa pachivanze. Chinzi nemutsvaga muchairo totsvaira, wapedza wozonogeza mvura inotonhora. Vekumadhiramizi ikoko vairohwa kwaiva ne sister yachona yainzi Spencer Banda mukadzi airova iyeye vana vairohwa zvisingaite pakange pane physical mental abuse pachikora ipapo aiwa mawani aiwa but imimi sevanhu vari paalumni pachikora ipapapa what I can encourage you is encourage people to go because muri kuona kuti chii tinogona kupedza gore rese tichingoti aidai we need a police case. I have my lawyers andiri kutoshanda nawo vari kuda kuti vanzwe kuti zvoni nyaya iyoyi ine police pana ane police report here and if that's the case please get in touch with us mutifonere munogona kutsvaga inini kana sisimeli kana amainandi I don't know if there is another person futi akatarwa arimo but ndabata iwa kuti I think Loveness yes so I mean this is something chekuti zvona haizi nyaya yekuti munhu wani ari kudhila nenyaya takawanda tiri kudhila nenyaya and we are all doing our best to help these young girls and those who are now grown older kuti zvoni vabatsirikane because like pane vana vekutoti ezvinezvi tiri kutotsvagawo kune vaya vane mazvikoro zvavo zvavakaita matherapist kuti vauye vadonate kana 30 minutes dzavo vachitaura nevanhu ava because they need therapy vana ivava and also I think there should be more civic education muzvikoro kuti vanhu vazive kuti what is abuse nasimba chikanza yes so you need to know kuti zvoni what is abuse and what does it mean kana uchinzi uri kuchikoro ende kana uchiona ticha ndiani wako handiri muri kuona so that is what we need to educate everyone so please if you know something I'm sure kuchikoro kwenyuko mumagroups mamunenge muri maalumni yenyu you can actually talk about these things and mukangotibatsirawo isusu then we know where to go because we cannot do anything without my police reports without anything else because muteme yacho tinotoziva kuti zvoni tikaenda takadai soka tinodzoka takaita kunge vanhu vapurwa nemvura yematsanza exactly anditi maona one more thing zvandandichida kutaura as well of course zita raSpencer ndorauya riri pamberi nekuti maybe dzake dzakawandisa but this thing was like a family thing because kwaiuya mauncles mabrothers vachiuyawo vachitodanana nevana vechikoro nevamwewo vaingouyawo kana vaidzidzisa kwaya wozongonzwa kuti bhuti vaya vekwaya vanodanana nemusikana akati saka the whole school wese anonzi murume pachikoro ipapo panguva varipowo zvavo vashoma but it was like every brother every uncle aitongouyawo achitongodanana nemwana wechikoro saka ivo vamuri kuti ndimi mamuchiti vanonzani hedi maivati hedi yes and headmaster isakangosvika vachingonzi hedi but isusu papanguenda andiri taivati principal right I mean zvakuitika pasound yefoni yenyu ndofunga kana ari maheadphones ndofunga ndo ari kudaro right so this you know this whole thing it was more like a pimp house where yes. Right I want to ask you something else inini I was told kuti izo sezvavarikutaura kuti izo nextended family nivachi oh yes and they were part of ndizo kodwa futi naumwanhuwo futi mabig vaisupplyiwa vaitochestirwawo futi animawana ndosaka zvokuti munhu uyu
are untouchable in the sense that as untouchable, so again they should say that the people consider him to be untouchable because one of them would no one is above the law. Pane maruma tokuti ari connected ende vanhu vacho vari connected ka vanhu kutoti vatori ikoko zvokuti nyaya yacho if this case goes anyway aiwa achaonerera an avalanche inini ndosandikutoda because you know what I was just gonna ask you before Uncle Jed interjected vachitaura kuti ningirikeni hanzi na inonzi when it comes to nyaya yevana vechikoro iyi we always think kuti pakanzi parepwa munhu paabhizwa munhu it's only girl child anozviitwa. Do you suspect or do you know of any boy child kana kuti former boys dzepachikoro apa that could have been abused as well? Inini handingazoziya hangu, but ameno mukabvunza maybe kuma-head boy uku because ndakatozombobvunzwa mune rimwe group ndikati of course tiri kutaura zvevasikana hapana here vechikomana but hapana apa akataura but munoziva vanhu vechikomana kapride asi ndakatobvunza ndikati hapana here vanhu vechikomana but hapana akaita come forward. Right. Iowa, you know what, if we have some men, I mean, I think Vanda Zavataka interview he was the first guy to speak up against the things that were happening pa Sodbury School apa vari kutoziva kuti pane mumwe munhu wechirume auya. I want to applaud him for that. Thank you very much, my brother, for speaking up. And you know what, if you come kana muchitya kuti zoni munogonozikana mavoices enyu, you can come, we'll record you. We know how to disguise your voices so that musazikano, even to all the girls, nema former girls varipo, we really need your help so that we can help the young ones. Do you know, speaking up about abuse actually helps many girls than you ever think, because it will stop nemuna taura kuti uyu munhu akandidai uyu handidai izvozvi, so then no other girl will be touched by that person. Anditi maona saka we really need that help. Andika right. So inonzi pana vamwe kola vari pane imwe phone apa. Makadi yenyu kola makadi Aunty Jenny tiripo zvedu. Right. Ndambokutsvaga ika inini ndikakushaya. Alright. Okay. Bata yenyu makadaro. Right. Kuna kola pane zvimwe zvamamuchida kuti mutaure here zvekupedzisira tipinze mumwe muteerera fona? Hapana zvangu, but ndanchida kungoti vanhu kana vari kunzwa nyaya idzika ngavadzibvupe, nekuti isusu takadzidzako kana akunzi vanhu vazonyeperwa vari kufremerwa. Even nesu tisiri mavictim kana tiri kutaura kuti taiona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panapa vanhu ngavabhilivhiwe, nekuti vanhu havabhilivhe, asi isusu we are talking from zvinhu zvataiona, even if tanga tichizvionera from a distance. Nyaya dzaakuzotaurwa izvozvi svika unonyatsoona kuti zvinhu izvi kana varipo vanhu ngavabhilivhiwe, zvinhu zviende mberi, and vanhu ngavaspike out, nekuti zvikangoramba zvakadai vanhu vanongoramba vachienderera, and munoziva zvinonanikira zvinokanganisa upenyu hwevanhu, especially upenyu hwethe girl child, because kunyange paanozopinda mumba make anenge antova nethat nanikire memory yezvinhu zvakaitika kwaari, but at least pakaita justice, I think anenge akutoona kuti zvinoita nani, saka vanhu ngavasapote vana ava paitwe justice. Ndo zvandanchida kungotaura chete. Iowa, thank you very much for contributing. Thank you so much. You're welcome. Right. Welcome. Zvakanaka. Thank you. Bye. Bye. Right. Yes, ndadzoka kwamuri vamweni chitaurai zvenyu. Makadzidza here pachikoro apa kana kuti munoziva vakadzidza ipapo? Ndakadzidza pachikoro ipapo 1984. Ndakakwanisa kusurviva for 2 terms. I think the second term handazopedza because I couldn't handle it. Right. My living conditions or maybe makanga makuvictimizwa? Handina hangu kuvictimizwa. But my living conditions acho whatever zvataurwa nababa vataura pekutanga vaivai, you are saying the truth of everything.
one madormitories aya muri kuona inini zvandaona pamadormitories aya yaka I think vakangozoisa malocals because patakaenda isusu pakanga pasina malocals nematoilets anga ari mukati ayaya. Mibhedha patakasvika isusu yaingobatanidzwa mibhedha yese like masingle beds handiti. Saka wanga usingaite mubhedha wako uri one, you'd find kuti vamwe aizorara pakati pomubhedha apa maibatanidzwa mubhedha mungorara mese ka one. Saka how inini I ended up going kuchikoro ichocho. My father inini used to work at a certain company because ndikataura vanhu vachichipa mwana at a certain company but yakazovharwa. Vaipota vachiita madeliveries ikoko. Saka most of my drivers at that company vanga vaine vana vavo vainzida ipapo. Saka ini pandakashayirwa nzvimbo yechikoro ndobva baba vangu vaudzwa nani nemamwe madhiraivha kuti kune chikoro chiri kukoko. Saka ini pandakanzwa zita manje I was so happy. I thought kuti the nice school, private school handiti. Tazosvika paipai ndo pandakatanga kuona izvo zvekuti ndatoyowo nebhedhingi yangu takudzibatanidze mubhedha zvinhu zvacho zvazviri kuitwa handisinyazozvinzwisisa mushe. Then now makuseni papasina matoilets anga ari ekumusha ayaya ekucherwa ayaya. And then mumabathing room munoziva zvikonde zvekumusha zvezvi zvataigezera zvezvi ndo mataigezera isusu zvikonde ndo machinji house. Machinji house exactly ndo mataigezera imomo. Ende papa ine table one saka waifanwa muka kuseniseni nejagi rako remvura wochera mvura mogezera imomo muzvimachinji house izvozvo ndo mataigezera imomo. Then the dining room yanga isina kana floor, yanga itori mavhu ega ega. Saka the porridge yataidya isusuka ranga riri ungati kana kuti maheu rekuti ritori rani rekuti waingonwa riri mukapu. Saka taitosurviva nekuti unofanira kunge uine dovi, ukaisa dovi rere zvotombodyika zvombokorerera. Kana ari matemba aingobhoiliswa wodirwa sauti waisangana nezvimuti imomo. Kana dziri beans everything chaibikwa ipapo chaingobhoiliswa chete. Kana mazonzi madyo nyama inongobhoiliswa ingodirwa salt. Saka chinhu chaitozotiponesa kuti zviteste is either unenge une tomato sauce nekuziva kuti unenge une tomato sauce ndiyo yataiwanzodira kuti zviteste zvingodyika kuti uone kudya. Saka whatever zviri kutaurwa kuchikoro kwegega people vangataura zvavo kuti kunyeba ka hakuzi kunyeba. Inini I remember one of pacycle yedu isusu yevanhu vekucompany one kwaitenza baba wangu inini. One of the girl anga ari older than us ndiye akatanga kuuya ipapo. Aidanana naheadmaster ivavo. Saka zvaita maparents edu isusu manje because nenyaya yekuti takawanda tanga tine maparents edu aishanda pasame company. Saka vanga vasisauye kana iri visit vainga vakupanana marotation manje kuti kana vari baba vangu vari kuuya namai vangu vanongouya then vobva vaona vana vese nemagrosari. So it happens kuti it was 10 years yababa remusikana uyu yekuuya. But musikana aine kuti anga ane nhumba anobvisiswa nhumbu achazoti kwainzi because this school yanga nechimwe chikoro chainzi Kasawi chachiri kudzidzo kuvaraini ikoko. Akanga aenda kunobvisiswa nhumbu. Saka isusu takatodedzwa tikaudzwa kuti mukangotaura chete munotaura kuti aenda kumasports. Anyway to lie kuna baba wacho namai chokuti aenda kumasports vatangosariwo negrosari rake vatapiwa grosari rake. I still remember I had one musikana wataiwirana naye mudhomo. Musikana aita zvekusvikirwa. Right. Saka aiti kana asvikirwa soka aisvikirwa mudhomo mwemwe. Otanga kutaura aitaura kuti ndiri kuona vanhu, ndiri kuona zvinhu panapa, ndiri kuona zvinhu. Saka the other day akazombotorwa achitaura kuti pane zvinhu zviriko kudhuze neuko kwamunodyira. Amva aendeswa ikoko musikana yeye akataura akati kune zvinhu but zvakazoitika pakazopikwa umwe musikana akazonzi ndiye ari kunzi ndiani ari kuroya vamwe vana vechikoro because pachikoro ipapo paingoti anytime kwaifenda munhu ndogona ngoti muchitaura nyaya so munhu anotofenda like zvatiri kuita izvi. Muri kufamba kuenda kudining munhu anongodona whether it's a girl or a boy munhu anofenda. My parents witnessed vauya kusports day vakakuzoti naimi ndopavakazondibhilivha. Vauya kusports day vakati chii chiri kuitika panapa because vaingoti munhu apapu munhu apapu munhu apapu. Zvekufenda it's not a lie. Kuchikoro ikoko kwaityisa. Inini I remember ndakabva pachikoro ipapo ndakurwara ende chinhu chandakauza maparents angu ndikati inini I don't want to go back to
kuchikoro ikoko kana muri kuda kuti ndiite mwana kwaye munondidzosera kuchikoro ikoko but I don't even want to go back to that school. Kwakune chainzi chigarden so vana vechikoro kwanga kusina zvizvo zvekuti mutemo kunyatoti chikoro vamwe vaienda ikoko vachinosangana ikoko kuchigarden ikoko vachinoitawo zvavanoita ikoko mumaclassrooms mamusina zvezvo zvekuti unogona kungoenda wakapfeka sketi chete ndiwe uniform yechikoro top yaunenge wakapfeka haisi yechikoro hapana munhu anombokubvunza and the education zvaitaurwa kwakusina syllabus inini I'm not sure pazotaurawo ava vazoti vakaenda kuma87 inini pandakaenda kwaitwa zvinenge zvekukorresponda zvezve do you know kudhara zvaitwa kudhara zvekuti maipiwa sort of anenge manhengirikini kunge zvedistance learning zvekuti munenge muchidzidza syllabus yekune imwe nyika. Exactly, ndo zvataita izvozvo. Saka tatisina even matextbook. Maingonyora uchingonyora pazati formulere zvichizoenda kana zvaizoenda kwazvaenda inini hangu handazodzidza for long time. Saka panga pasina kana syllabus. Saka then kwakuine iwayo vainzi ma-free scholars. Vaitanga vaenda kumunda then vozoya vodzidza mahara. Hey. Saka ndo then izvozvo zvekuti I think zvichiriko pane ningirikini one of us panapa akambotaura ndizvoni akatozozviendesa kuchikoro achitanga anorima ozoenda kuchikoro. Inini pandakadzidza kwakusina primary ndakatozwa vamwe vakutaura zvekuti zveprimary ine A level zvese kwakusina. Okay. But it was really bad. Zvekukwesha pafloor taikwesha tichicleana tega madhomo toisa mashizha tomara. Saka zvandakaona kutore mashizha aiita sei? Taitora tichipolisha pasi nemashizha kuti mudhomu penye. Kutange zvaitwa nana mbuya edu kudhara zvekudzura kunoti kudzura mumba. Jesus. Ndo zvataita izvozvo exactly. Ndo zvataita ende pairohwa vanhu aikona zvekutamba. Saka I remember that day wanditaura kuti aisvikirwa inini I didn't know kuti aidanana naboarding master handidi. Asina kuziva because hatiri jenga yedu. Saka musikana kana akazoitawo imwe boyfriend here isusu takazorohwa naboarding master ivavo kunzi hamuna kundiudza kuti anodanana nemwe mukomanawo. Saka maticha chaiwo zvaisarwa zvezvo kuti vana vechikoro vaitoenda kudzimba dzematicha mwe aigona ari kunobikira ticha nhingi but vanenge vachitodanana naticha ivavo. Pane vamwe vacho vandakatozoonawo zvangu ndakuzogara kueriya kwandaigarawo ndabva ikoko ndane vana vangu vandakatozoona vakatozororana nemwana wechikoro wataizodzidza naye but vanga vatori ticha pachikoro ipapo. Saka most of mateachers hapana ticha anga ari qualified. Kana aigona sport achigona kutamba bhora aigona kubva angonzi watoticha wepachikoro ipapo akutotichawo. Saka to be honest nyaya dzese dziri kutaurwa idzika so that time uye ndakadzidza inini Spencer was young. Saka paakazouyawo zvese zvaitwa izvi inini I don't deny it. Vese nevavasikana vaimbisa kwaya vacho achivataura mazita vana brother ningi vaidanana nevana vechikoro. Mukwaya inini ndakaimba hangu that 1984 I think pane pakambovhurwa and PG. Saka anoimba taimba zvekuimba kuna zvekutamba kwaya yaimba iyoyo. I remember chipfeka matope red nemaskete black. Ndakaimba mukwaya yacho iyoyo. But one thing ndakakwanisa kukonzisa maparents angu vakazondinzwisisa ndikazopedzisira ndadzidza ndikazopedza form 4 ndadzidza muday scholar. But vakazonyatsondinzwisisa vauya pachikoro kumasports day vachiona vana vachisenta left right and center. Muri kunzira ikuenda kudining room vana vanongofenta. Ende vasikana vaigona kuenda kwainzi kuboys town kana ndikutaura kuti papasina order pachikoro ipapo. Vasikana vaigona kuenda kana kuboys town kwainzi kuboys town kumadhomu evakomana kwezve. Saka kana uri munhu wekuti unenge usiri kuziva kuti zvauri kunyatsoda kuita neupenyu hwako waitogona kuzobva ipapo wachinjwa. Saka inini I tell my parents kuti if you still want me kuti ndinge ndiri mwana chaika just leave me ndiri kuchikoro ikoko. Any other than that it's not a school. Because the first time when I told them vakafunga kuti pamwe handisi kuda zvekuboarding semunhu andambodzidza primary ndiri day school. Saka vaingofunga kuti pamwe handisi kuda zvekuboarding. Vakazongo understand vauya kuchikoro kwacho pavakazoya kusports day. That's when they really understood kuti no mwana wayo zvaari kutaura ichokwadi ndo pandakabva ndazobvisa. Saka ndotozombopedza gore rese ndiri ipapo. Saka whatever zviri kutaurwa zvese kana zvese zvokuti zvezvipoko nenei it was kwaityisa kuchikoro ikoko. Yeah.
Saka ini now I wouldn't kana kune munhu ane mwana ari ikoko ka I would rather say mwana ngaende ku day school rather than kana usingakwanise mamwe ma boarding school mwana ngaende ku day school. It's not a school. Zvakaoma. I'm not sure kuti chakazoregistrwa kuita government here kuti government inenge chizopindira, but to be honest with you akuna chikoro because it seems kola I mean our ningirikini inonzi chi our main kola vafona vekutanga vakataura kuti izvo vainonyorera vanhu vainonyorera maexams kustodati kumbari, right? So I'm actually thinking kuti if a school has a center number, isn't it kuti anonzi machi vanouya muchinyora exam mainvigilators ndo anouya uchikoro kwenyu mainvigilators, not imimi kuti mudaro, handiti muri kuona. Saka panonetsa ipapo pekuti vana vanobviswa ende uri paboarding school maexams ukuenda unonyorera kune chimwe chikoro ende hanzi vamwe vachona waitozoona kuti zvatatichidzidza nezvatiri kunyoreswa zvakatosiyana hapana. Exactly. Inini I know kuti taita izvozvo zvekukorespondera saka probably apa vanga vambo pamwe probably vanofanira kunge vane kana kadziri kavanga vagoita pamwe kana nechimwe chikoro kuti vawane masenta number, but pandakadzidza inini ka ndochinhu one chandakabva ndati ndikatotiraikodza ndikati zvatiri kudzidza hatina kana matextbook, zvatiri kudzidza izvi ka zvangofanana nekuti ndogona kungodzidza ndiri kumba kuno, but maparents angu ipapo pafirst term aingoti hausi kuda kuenda kuchikoro, hausi kuda kudii, vakatozounderstanda musecond term. Mugatishuwa uchingoona vana vachidonha kudaro pasina zvavaita kunge vari kurohwa nezvinhu kunge vanhu vanongedzerwa napapa. Imi vamwe vacho vaiti vakadonha kudaro handi munoziva pane I can't remember kuti zvinonzi chizvi zviripo zvinonhuhwa so ndiri kuziva chamuri kutaura chaizviti zvinhuhwenhuhwe zvenzichi zvinonhuhwa zvekuiswa vana zvezvainzi mukachishandisa mukaisa munhu panenge pepeka vaitotanga kutaura vaitotanga kutaura zvinhu vaitotanga kutotaura kuti panapa pane varoi, panapa hapana kumira mushe, panapa pakazodai, pano pakazodai, pano pakazodai. I still remember panenge pakazotombowiswa yainzi n'anga. Yes. You know what, it was just I don't know, I can't explain. Zvaityisa. Wonzwa tichinongedzera vanhu vekunigeria uroi akomana. Zvaingotyisa zvinhu zvaitika pachikoro ipapo. Saka inini I just said handidzokere pandakabva ndangoenda kumba I never went back. Saka ndiri kuti whatever vamwe vanhu vanongoti vachiti zvavo vanhu vari kuwedzera ka, but kana usina kudzidza ipapo ka hauzvinzwisise zvinhu zviri kutaurwa izvi zvaiitika. Aiwa mozvatizvo chaakudiwa here apa, chaakudiwa iko zvinezvi ka inini I'm going to use my contacts ikoko because ndine munhu andinoziva ari kueducation uko. Aiwa izvozvo but murikona your point. Aiwa ndara ndinginya yechikoro. Ndotaura kuti your point iri right. Chikoro, yes, we can actually right now ka I'm sure by now vanonzi ana mainini ndove education and aiwa we anomira mani ndo masports weko education ndiani. Aiwa nanzi kutaura taura minister of education kudhirana neno ariko hako zvezano akomana kanzi rinonzi zumbani anti navanzi zumbani. Yes, zumbani ndodonwa rinonhuhwa ndo rimwe raizoshandiswa. Ini zumbani haiziti here, zumbani itika iminti chainzi chinhuhwenhuhwe, takangokura chinzi chinhuhwenhuhwe chaita tuvana so waiti ukachirabha kudai so chinonhuhwa. Saka ndo chaizombonzi mukachiisa ichocho chaipiwa vana nebuka haizembeni zumbani iningiriti. Right. And then the other incident imwe zvakazonyanya kundityisa futi yatakawitnessa tainge iri exit. And then yachazoti chakatitadza kuenda kuexit. What was it? I don't know. There was a guy, I still remember him and I see him in my ndinomuona nyatsomuona mukomana yaitamba bhora angari goalkeeper. These boys, what happened? We don't know. Vanga vari boys town takazongodzwa kuti anyura vakanzi vakaenda kuno mabudira zvakaita vaiswima.
do you know paine murume akanga ari murefu wemukomboni imomo akauya achinzi amutsvaga paainzi anyura pachoka panga pasina mbonyanyodzika akanzi atsvagwa ashaikwa isi akungochema vana vechikoro tese pepe ndobva pazodedzwa masidhaivha akabva kudhawendo akanzi vamutsvaga vamushaya ndobva pazonzi masidhaivha akutosofanirwa kubva kuharare saka akarara vanhu vangotangorara hapana akarara the whole night because zvaityisa haana kuwanikwa ka saka vakazobva kuharare ndo vakazopinda ndobva azoonekwa akanzi akanga akapaitira pasi pemuti bva azodiswa nevakabva kuharare that was mukomana emba angoonekwa akafa saka those are other things zvinhu zvaingo zvamamusinganzwisise kuti zvii zvaiitika but chakangodzonzi vanga vaenda kunoswima kunhingirikini kuriva ikoko but it was I don't know, I don't want to say more quite ndozvandotaura kana kuine munhu ari kuteerera ane vana vari ikoko ka it's not a school yekuti ungati mwana anodzidza tinashe Savala. I've been to that school. I mean, not how many times this week did you see it as autorized? Mona comedy yake. Hello. I've been to that school so many times and bent it down to ashes. I'm telling you, because I'm actually thinking, why is it we have people, we have students, and we understand kuti zoni generation yemabereki vedu siyainetsa but vana vari kudzidza ikoko tisu mageneration acho. Are you telling me kuti we are still that ignorant kuti mwana akauya achitaura kuti ndarowa magaro unoramba wakanyarara? Inini I'm from a generation yacho inotaura kunzi zoni mwana aita akataura izvozvo aiitwa zvinyowani. But what would my dad have done? My father would shoot you back in the day. Vakangokuona chete baba vandiani vanomuziva pavakambobhana munhu nekuti vaona achitamba ne akangosimudza mwana musikana akamuningina kangu kadiki zvikanzi ndidi kumuona panapa anotamba achibata mwana wangu kuti zviite sei ndezvokuti wamhanyirwa nevana akapanenge pane vana bva baba vangu akati I don't want to see him munhu yepamba pangu. Saka that was generation yakudhara kai yana baba vangu. Isusu tisu taane vana vakuenda kuchikoro nekumayunivhesiti. Are you telling me kuti our kids are still afraid of talking to us about sex and kuti va understand kuti consent chi kana kuti ukabatwa apa zvinofanira kuti udai kana kuti kadai so are they still afraid? Because a lot of people chatinongogona kuburitsa muromo ndechekuti ukangorara nemurume chete ndokuuraya. And vakoma muri pafoni I understand kuti madays edu isusu waiti ukati ukangodaiso chete une murume to you didn't understand kuti hapana izokudza kuti ukaita zvekumanikidzirwa nemurume. Isusu chataingoudzwa kauti ukatongobatwa zamu kana nemukomana unoita nhumbu handiti muri kuona. Ende kuti usvike uchitaura kumba kuti ndabatwa zamuka unenge uri busy kufunga kuti saka ndatoita nhumbu here. Everything was fear factor chingotyisidzirwa. So I mean we need to work as a community Zimbabwe. I don't want to lie to you. It's because we have actually failed our nation isututega because these children of ours that we are living vachiuraiwa vachikanganiswa kudaisoka. Guys, broken people break other people. Hurt people actually hurt other people. And vabereki vedu isusu, the things that we went through, most of them was because of the experiences that they had during the struggle and the liberation struggle. If I understand, muhondo yakatanga kuma 1964 and ichizopera kuma 70s and so it was a big time. Don't tell me kuri vabereki vedu nekuita sei and ndotaimewo yavanga vaine vabereki vavo ende mukatarisa vabereki vavo vakanga varivo vakatanga kunzi ndiri kutora munda wabva panapa ndapega ndepangu ende munogara uko vachibviswa munzvimbo dzavachirohwa handiti muri kuona. So tatiri ningirikini takaberekwa nevanhu vari broken isusu wacho we broken. It's time we break the chain. Ende Aunty Jenny pamwe pandikuda kubata kakuti vanhu vanogona kutaura kuti vanhu ava vairegererei kutaura nditi imi munozviziva kuti tichikura Aunty Jenny patakakura isusu ini ndatone muzukuru ndine 50 years kazhinji vabereki vedu vanga vasingambotipa time kana uchikuteerera handiti waiti kana ukarohwa naticha kuchikoro unoya uchizvitaura kumba iyo ndarohwa naticha unotonziwa ngochite unotorohwa futi waita musikanzwa worohwa futi handitika
Saka things like that, zvafanana kana kuti inini I remember tiri grade 7 chaiyo. Kanga tisina kudzidziswa zvezve zvekuti zvekuenda kumwedzi kana kuti kudi. One of the girls unfortunately isusu vamwe takasanga takuma-form 1 handitika. Iye akatanga kuma-grade 7 but because tanga tisina kupuwa education yekuti zvii zvinozoitika kwauri munhu wemukadzi. Musikana uyoyo takagara aenda kuperiod. And then what happened? Tese takumuseka. Takuchema takuti takutomuseka hamino zvaita. Wazodai. Musikana uya she was frustrated. Akutya, akuita sei. And pakazoya ningirikini headmistress ndo vakazotora class yese vakutry kuti teacher vakutry kutsanangudza kuti no zvakadai zvinoitika but wadaro futika wanga usingakwanisi kusvika kumba uchiudza amai kuti ndo zvaitika kwandiri because unenge uchitosvika kubvunzwa zvafamba sei. Muri kutaura kuti zvafamba sei wegonotonzi aiwa kwanewe unotaura usina basa handi muri kuzviona. Saka I think zvimwe zvacho izvizhinji vanhu vanogonotaura kuti vanhu havairegere kutaura ka time vazhinji vese mukavatarisa maage acho maage ekuti vakuma-30 vakuma-40 saka zvazvisiri nyore. Vabereki vedu vanga vasiri vakasununguka zvatakaita isusu nevana vedu vekuti tinotaura nyaya dzakawanda. Vabereki vedu vanga vangorungoti maswera sei baba, maswera sei mama. Ndinotoziva vanhu vakandiudza kuti hanzizvoni zvekumhanyira baba kuti vauya pagedhi zvezviya. Baba vaiti vakapinda mumba vakangosvika vakapinda mudining chete mese vana vese kutanga kubuda kuenda kumabedroom. Mana muruke, what are you doing? Sit down and talk to your children. Saka within that time yekuti kana dai ukada kuti uvaudza amai vacho kunenge wakutoudza wakuita zvemusikadzi kwaka iwewe. Pamwe uda kuti ticha nhingi unonyepa wakangwarisa muri kuzviona. Saka vanga vasina time yekuita listen kwatiri. But ezvinezvi taane chance yekuti isusu taakuzivaka. We need kungogara pasi kana nevana vedu kuchikoro kwanga kuri sei. Uchida kunzwisisa zvakadai so zviri kuitika uchinzwisisa even kugara kwatinongoita nevana kwachoka unotopika something. Inini I do body inspection but I'm just saying this now. But vana vangu havazisiye ndovatarisa vachibuda kuenda kumba nekubuda pane paanodzoka kubva chikoro. I see them, I want to see their face, I want to see their skin kuti izvoni pana mare here kana kuti aita sei. Handi muri kuona because I just want to know kuti my kids are safe because of the things that I've learned that munomu machona kuti zvinoitwa nevanhu. Mitemo yese yatinotaura yesocial service yatinochema iyi haina kuisirwa isusu yakaisirwa varidzi vemuno because ndo vari wese pachild abuse kudarika vanhu vekuafrica. Saka zvakaoma. No, even that time yekuti kana kuti pamune makagara mumba pamwe tinekaizoka kumahoride kwachoka munogara pamwe muchidya sadaka but maparents edu anenge asingatombopika kuti aone kuti mwana uyu haana kufaranuka, mwana uyu anenge ane something chiri kumunetsa. Saka unenge usina kwekuti unokwanisa kuenda kunotaura. Kuti unotaura kuna mai vepa next door vakutotaura kuti unotaura uku wanga zvakangooma. Saka vanhu vasatire kuti vanhu ava vanga vari kupi because ezvinezvi vanhu vakwanisa kutaura because now they are seeing kuti zvinhu izvi zvingadai takazvitaura ndi. Inini hangu I always try my best. That's why muchiona dzimwe nguva pamashows panapa pane vanhu vanotaura kuti ningirikini mashows aAunty Jenny arirowo arichi. But guys, let's be honest. Mukagara munomu mukaona munomu matigere munomu unotoona kuti zonika ukasatoudza mwana wako kuti nhaiwe unogezawo zvakadai kana kuti chapana anomudza even kubheko mukachona ikoko time yedu isusu vanhu vanga watotanga kuenda kumabasa vabereki vachienda kumabasa vari vese vachibatsirana mutaundi handiti hapana kana tete vaigara panext door kuti unodzoendai kwambuya kana kwatete nhinguku munodzidziswa zvakati kana kwasekuru nhinguku handiti muri kuona. So I mean we were just vana vanenge vakangosaidzirwa kungonziwo ukoko ngavaende ikoko right kola vachangopinda bateni makadaro. Saka at the end of the day we need to talk to our children, we need to educate them about sex and everything that happens with them and when they come of age akatanga kwenda I mean before they even go for their first period they should know what it means, what it is about and why it is that their bosom is hurting. Say ari kunzwa kurwadziwa pamazama apa people need to understand kuti okay zvakuita zvakukura handiti chita so panapa ndikakudza kuti takatozotanga vadiki vachona apa takatonzwa kuti vakunwa diki tamusuno tichibva tatoningirikena kunonzwira sei
takabva tatongotanga kunonzi kuti sei kutoti roloni irapa munhu ese achipedza kugeza first roloni hatisi kunzwa izvozvo because makura handiti muri kuona. So we need to educate our children kuti vazive izvozvo kuti iwewe kana uchinge wanzi wadai zvinhu zvese izvozvo people need to talk to their children. Ukasaudza mwana wako hapana nokudza. We don't want to come here and have the same discussion in the next 5 years because guys we need to break the chain. Chikoro ichocho ndachigaira hora ndatotsvaga maloya because musoro mangu ndatoita asoni imwe isingaite. Ameno machanges acho akazoitwawo ndabva hangu but inini handinambona takangona machanges ndeemaloka iwayo nekuzotereguka kweflow yayaka iflow yanga itoripo from I don't know because mukatarisa flow yandinoona kuti yakatereguka iri kutonge yakaiswa pamusoro pevhu zvamamuchitaura imimi. Saka I think chakazongoitika pamadhoma aya akazongowedzerwa vakazongoitawo maloka nekuzongoisa manhingirikini kana vakangoextendawo ebhiti but handifungoti pane zvizhinji zvakachinja ipapo. Handitika. Aiwa ndinongokurudzira vanhu vane vana vari kuendesa vana ikoko audraga vana vaite maday scholar muzvikoro zvaunenge uchivaona ukokokoko it's not a school. One behavior yemwana because I'm not sure hangu pamwe zvinenge zvachinja patanga tiri ikoko zvandataura zvezvezvi kuti behavior chaicho yekuti munhu waingoitawo zvaunoda ende waikonongotaura kuti ndiri kurwara unongopuhwawo nhingirikini pamba ungobuda pamwe hauende kumba unobva wangoenda vamwe vaingobuenda woendawo kwavanoendawo hameno kwavanenge vaenda imwe muchingoti aenda kumba anenge asina kuenda kumba. Saka ndo zvandiketotaura kuti it wasn't hakuna chikoro chekuti unongofunga kuti nhasi ndiri kuenda ndakapfeka skate wopfeka hako kana top ndiyo chete city school uniform. Aiwa pakaipa. Chaicho maclassrooms acho anga asina kutombopera kuvakwa. Jesus. Aiwa regai tipe vamwe mukana pane vakabata pane imwe call. Thank you very much for calling in and thank you so much. Thank you so much. Right, hello caller vachangopinda makadii. Hello caller makadii. Tiri pedu makadiwo right. Muri kudawo kucontribute here panye vana pachikoro apa. Inini hakuti rumo wakabhurepo grade 7 but hapasipo pachikoro pandaidzidza saka ndachida kukurudzira vanhu kuti zvinoitika. Inini ndakaremba nemwana waticha vaiticha ipakowaiticha. I'm so sorry for what happened to you. Zvakanaka nekuti hatina kuwana kansela akandikansela ndiri kuno muuk hatina murume hatina mwana ende ndakabva ndatuwa chirwere chesikirwaaperiai saka zvinhu zvinokurwadza ndai grade 7 ndakabviswa mumhandara asi mai vemukomana vaitozviziva kuti ndozvandaitwa ende ndovakatikurudzira saka zvinhu zvinoitika chikoro chaive chiri kushurukuchi saka chikoro umo munoitika zvinhu zvakawandisa stereki saka uchazopfonera yangu ndisingaiti program iyi but zvinhu zvinoitika. Yeah, zvakaoma my sister. I'm sorry you had to go through that. I'm so sorry. Thank you. Ndazokufonera isingaiti program ndozanyatsokuudza iya yachona nekuti yakawandisa ndakatozongopedzera ndaremba nematicha akawanda pachikoro ipapo kuti vange maticha muchidzidai munobika asi ndaizopedzera ndaremba grade 7 chaikona nhasi ndine chirwere ichocho nanhasi. I'm so sorry my sister. Very sorry. Aiwa tozotaura zvedu tozotaura. Thank you. Okay, ndatenda. Hey, right. This is heartbreaking. My God, my heart just sank. Right, and this one in Chikoro, it's now registered and it's now being owned by the Banda Family Trust. Hello? Hello? Yes, makadi zenyu. Tiripo makadi Aunty Jenny. Tiripo zvedu, yes. Muroda kucontribute here. Cannot. I just want to contribute. Inini zvanga andinamboenda kuchikoro, but I'm a victim myself. I'm so sorry. As a young, I was abused when I was 9. So, yeah, when I was 9. So I just want to say to people who are saying... Just hold on, call up in and WhatsApp. Hold on, call up in and WhatsApp. Right. And the rain, you better. I just want to say to people who are saying, why are people waiting until now?
to say something. Truly, honestly, how can I wait until I'm a mother and married to someone and say something that had never happened to me before? So it just took a courage for someone. Some people were blessed to grow up with parents, and some of us we didn't. So by doing so, that's why it is not for me. My experience, I didn't tell anyone because I didn't grow up with my parents. Ndakakura ndichirerwawo zvokuti ndayabhiswa panaipo ndakabhiswa nekazini mwana wepo. Oh my God, I'm so sorry. Okay. So kuti utaure manje kuti zvone telling people kuti you are abused and you're kutabhiswa namai vepo. It was difficult. Zvokuti haunawo kunotaurira munhu waunofunga kuti ungataurire ndomai vemunhu wacho and then exactly. So I just want to say people, the only person that I told he was my husband because I found comfort in him. He was the only person I told. I'm so sorry. So for people who are saying, why didn't they say anything? No. Oh my God. I'm very sorry, Auntie. So sorry. Are you okay? Yeah, I'm fine. Munani, Papa, are you with someone, Auntie? I'm with my husband. Okay, please, if you feel like it's too much, thank him for us as well. For allowing you to. No, and for being a true man. Yes, thank him for us for being there for you. We appreciate him. So I'm begging people who are saying, why do they wait until something like this happened to you or to your own child? Then you understand. Because you never understand until you experience it. So if you don't have any opinion, just keep quiet, to be honest. Absolutely. Thank you very much for that message. Do you know, Auntie, it's like, I mean, I'm not going to but tatombotaura ndichiudza vanhu kuti do you know kuti sexual assault inotraumatize, say when you are young and you don't understand what's going on, you can actually go to a certain stage kuti unomboita ngosvikanganwa, and then the moment you start realizing kuti oh my God, zvakaitwa kwandiri was it. My husband had to take me for a counseling kapandakaita mwana wangu, my first child. She's a girl. Ndandine trauma yokuti I would time my husband in my head akanochinja mwana nepo. Akatora long as I think I would go up to them, ask what are you still doing? Then I never realized until he himself realized, and he said to me, you need to go for counseling. Yeah, true. So that's when I went for counseling. So until now, when this nyaya kaboda ichikore manje, ndakaitaura on a family group, just trying to see if I can say something without people judging me. And I was shocked. Our parents, vanga vasingazive, vasiri educated enough to vazive about child abuse. But I was shocked kuti even age yangu vari kuti vasikana vachionekesa nguva vari mahore, they would allow it to happen to them. No. That's not fair. Do you know, this is why ndataura ndikati I think a lot of people need to understand what is abuse, because there's no such thing as kudanana na teacher. And kana paine munhu akazviita kuti akadanana na teacher and they ended up vakuningirikana vakarorwa Stockholm syndrome. It's just like Stockholm syndrome chaichaiyo unoziva yepaningirikana yakataurwa nemusikana yekuti vari kutanzi we are in love and these girls are afraid of you. Murikuona? Because I think it's just time here kuti vanhu people, we should not be ignorant anymore. But unfortunately, mukaona life in a civilization yekuZimbabwe iri kuenda in retrograde. We are not progressing sezvikuita vamwana.
tikutenda tichidzoka kumashure kuti takatanga kugara muzimbabwe nemagetsi nechi eno takutoita zvemoto kunge zvekumusha kunge pasina mbobvera pakauya varungu animuona dzimwe nyika dziri kudevelopa forward and they are putting these things in maflyers and whatnot and people need to understand victimology kuti victim blame chinhu chakaipa sei because anti musamuri kutaura kuti ndakanzwai nchikura anditi if I say haiwawo anonyepa wika I am actually as good as the person who did that to you. Exactly. And if I'm going to say kuti I'm actually the same nemunaka kudaro because it's like yes, it's like you have actually it raped me again by just saying those things because you don't know what I've gone through. Exactly. So I just wanted to tell people now we need to be careful for our words, to be honest. Be careful what you say to someone because by just commenting on Facebook, you're saying a lot to someone. Absolutely. You're not just getting them people it's at school by everyone. Ndosaka ndichiramba that saying is just Facebook. It's not just Facebook. Just Facebook. No, that there's a person behind this. There's a person behind this thing. It's not just Facebook because we are the people. There are people behind whatever profile that operate, that profile, and they've got feelings. So if you just say you are doing this, that's kind of why we are in a ghost account and start doing stuff and you think it's cool. It's not cool. It's never cool. It's not, especially in this country we are living in now. You can't say even back then, Auntie. Every time I'm actually appealing to the guys as well because I know they are usually left out. There are guys who would have been abused because I mean, all we have to do, people who shout abuse and did muma comments and whatnot, you are the same person who's causing these people to suffer more by keeping these things bottled up and not expressing themselves because this atinda vuramuromo wangu kuti nenio ndikuziva kuti chatonditi haiwawo. Now you can think that is this story yakandipa the guys kuti ndinotaura to my family because munhu wega anoziva is my husband. Oh, bless you. So let me try, but my comments akaipinda that group, it just makes me say, you know what, let me just keep quiet. I'm so sorry. Hey. So people, you need to be careful. I know. Thank you so much for sharing your story, my sister. Thank you so much. I hope it gets into someone's ear kapinda moyo nemuhana make munhu kuti anemfunga dzake kuti azive kuti zvaanenge achinyora zvinhu zvakaipa unenge uchikuwadza munhu. Absolutely. Aiwa, thank you very much, Auntie. Stay blessed. Right. Bye-bye. Right, we have another call. I think you're going to be my last caller, my dear. How are you, Varipa? What's up? How are you, Aunty Jenny? I hope you're fine. This is fine, Auntie, Yeah, it's a very sensitive issue. Anyway, I just wanted to say, it was pointed out how bad our system is. Munoziva kuchikoro patinochinzi maticha anofana kuti discipline kune ma-prefects and stuff like that. My teacher, they've got to the extent where they abuse the system. Tikafunga maroyerwa ataitwa isusu kuchikoro ka pane zvimwe zviri extreme zvokuti unoita ronda uri boarding school paunoenda kumba uchinokomberera kuti this is what happened to me inotoita nyaya unorohwa katu. So like zvamataura zvekuti you see kuti ma-problems marererwa akaitwa vabereki vedu isusu they were so bad to the extent yekuti isusu nawo tave kuabuswa ivo vachizvivhara vachiti hauteerere uri mwana unofana kudai so. And I actually got to experience that. Ndakaenda kuboarding school munoziva zvezvinonzi maform 1 munogedetswa and stuff like that. It was so bad until zvekuti ndakanyepera kurwara ndichiti ndiri kudzokera kumba. Waenda kumba kwacho and you explain kuvanhu kuti by the way ende ninda ndiri pagirls school and which is very intense kumagirls school nekumaboys school. Kuchikora hakusi kuita taki yamatenga nezviye zvamatenga I don't have those things. Nezvozvo ndiri kubirwa chinzi uri kufanira kubhadhara monthly payment kune apa or something like
Exactly. Apa urusara ausina kana chikafu nachekudya uchiita mamwe mapunishment mamwe ekuti kana mamwe punishment yekuti unoshoti the way is this punishment yekunzi ndaita noise chete here izvo zvekunzi vanhu vanochereswa makomba uchiita and stuff like that chera gomba rakaenzana newe. Exactly. Munhu orohwa kuita unge ameno, discipline inepa inofanira kudzokera. So this I'm saying kuti my parents eduka, they should be able to understand vana tiri vana vadiki votinzwisisawo, and when we are talking about this voenda vono investigate kuti zviri kumbofamba sei kuchikoro. Inini that abuse got too far to the extent kuti ndakazorohwa ndikadislocata ruoko. That's when they acted up. Ndaroga ena musafunga kuti Ministry of Education ine zvainopindira zvekuti aticha anongoitiswa disciplinary hearing zvatopera. And imagine I have to be in that same class with that teacher. Munhu akutoramba kuningirikira kumaka mabhuku angu and stuff like that. Apa mubereki hapana zvaunenge achoti ndakaita pangu inini you're supposed to be at that very same school instead of pulling me out of that school. So that shows kuti our system, from the educational system, it's very corrupt. It has not been proved. Proved over the years. So they need to grow out from that. I'm 24. So they went through hondo. Exactly. They went through hondo. So upon our parents. My parents angu it's a new generation and everything. The world we are living in, it's evil. And kutora nguva yekuti ndiri kutaura nemwana wangu ndidzi mwana wangu ndamunzwisisa, it's not fair. So ndipo unoona kuti vanhu like inini that kind of abuse ndikaenda through, I didn't have anyone to talk to. Zvakundafekta zvinezvi ndane 24 years. Sometimes I cry kuti nai Mwari shuwa here munhu angandidzvinyirira kuti ndigare ndiswe muka. Munoziva akashonoka kanopinda 4 pairs of shoes waiswa imomo once 3 hours wakagarira. My dear, I hope you are not claustrophobic. I've tried to get over it. Kugara kuma-developed wells, ma-therapist and stuff like that, and I'm going through therapy. But sometimes I never had the time I was abused and to accept it. This year, come through. You know what? I went through this kind of abuse. Abuse and stuff like that. She's entitled to her opinion. And stuff like that. They are not lying. No, the moment when you are abused, it's right. You are so right, Ufunge. Like I say, when you said you're 24, Saka, I'm actually thinking we need to educate people what should happen, especially munakawayachiti and some form of abuse they suffer from. If they're being violated their rights, chikisidzirwa, kubirwa, ku sexual abuse and whatnot, when a person or when a child comes to you, the moment they say that I'm being abused, the first thing you have to do is safeguard. It's safeguarding. Exactly. You safeguard that person, and you make sure that you protect them and make sure that whatever it is that they're saying, it won't happen again. And you are that kind of a parent. You have seen this. You have seen this man's and you have your kids where you say, I don't want them to go through this. I will talk to my kids, which is probably because Zimbabwe maybe 5%. I had this kind of a scenario. Mukomana garden boy next door, and then some other time they told me to get to you know what happened? Ndakagerwa musoro kuita zuda aba I had food raishika pakati pemsana up. And then now I begin to think
By the way, is it because amai vangu vanga vane problem yavo here personally ivo yavasina kuti get through over kuti to the extent yekuti andinotombobvunzwa kuti zvambofamba sei zvatangira papo wangoshitorei naye ndakangobatirwa chigerwa ndichigerwa musoro. And to think of vhudzi remunhu mukadzi, this is my treasure, this is my crown. And they're not all time. Exactly, and when I think about it now, kuti sure kundinyadzisa kudaro, and I had to go back to school ndinezuda munoziva. But vabereki chi, and nasi when I unoziva andiskuva defender andizi, but what you are saying, I know pana mai pamaraini pedu isusu kwandakakurira kuchitungisa vaizviita izvozvo zvauri kuti vakakuona nemukomana vanokugera musoro. And I don't know why they thought it was punishment and whatnot. I don't understand it. To date, I still don't understand munhu anogera mwana musoro because ane zvaaita. Are there no other things that you can do? It's not a punishment. It's like stripping off your value, your respect. You'll be stripped off. And then I felt it. That's a kind of shame that I had. But anyway, now I have forgiven them. But I want to talk about this. Forget. I don't believe that. I don't forget. I'll forgive you. But this kind of things, we need to talk about it. Blame game and stuff like that. So you see kuti nyaya dzevana vari ku-abused kuzvikoroka, this is a fundamental problem. Iri kutanga kumba nevabereki who are being negligent, vasingaende kuzvikoro zviri kudzidza vana vachimbonotarisa kuti chi mwana wavo wachimhangara something usati this is minor, and what's going on and investigate, because we begin to breed more and more broken people, broken families. Yes, and it's high time we break the chain. And I don't know, are you married now? No, I'm not married. 24 I want to because right now I actually think, but muri single. No, I have a boyfriend who is serious. I would say that. Iwe wana ndafungira kuti awane munhu, ndaona munhu yakanaka apa. Sana ndati ndikuitire but ndatoona tisatoirusa panapa zvapera. Anyway, coming back to nyaya yedu yatiri kutaura ka. I love the fact that you have a passion nenyaya dzodzi abuse. You are more like an activist the way you speak, because you are speaking through things that you had experienced. You have experienced, and you are young, but you are so bright. And I trust that you're going to be one of the greatest moms on earth. And I want you to break that chain in your family. Break that chain in your family. Kuti apana futi munhu after iwewe, no kin of yours is going to suffer abuse in silence. That's true. Because isusu vabereki vedu, they were broken ninyengo ehondo, and then before vabereki vedu anambuya nana sekuru futi, they were broken because ndo vakauya vakakolonizwa vachirohwa vachiita sevachimanikidzwa kuenda kuchechi vachitonzi munofanira kudai nanhasi. This is why you see people of Zimbabwe, we are so broken as the nation. We are so broken. And that's true. It's something chekuti even mudhara gusha zakasvikira mukufaka, but mudhara gusha, he dragged the whole country with him because he was broken. He never dealt with those demons. And mukona zvakaitika kwavari munguva yehondo, hapana atina mbobvira kuti takanzwa kuti vari kuona therapist akati isusu takangoona vakashatirwa vakura ndopakatanga kuti yo black keep your England, I'll keep my Zimbabwe. And muri kunzwisisa. So who is going to change that? We should change that. How do we do so? We educate each other by understanding, making each other understand what is abuse. And there's no such thing as mwana teacher. That is abuse. Because the teacher, headmaster, boarding master, whoever is in
in the position of authority nemwana pachikoro kana kuchurch, that person is in local parentis. It means they are the guardian of that child. As a parent, I'm sending my child to the school. I'm trusting you to look after my child the best way you can, as if inina and dipo. As if inina and disipo, and did you understand? So we need to understand those things. Kids should understand no relationship with teachers. Full stop. That is abuse. Akuna mwana wechikoro ano consent to anything with a teacher. Akuna. That's very true. And but problem is not I was never taught sex education combined. And that's it. Vana vemazira iyo mazira edu ende jenafanika vanhu vema-2000 as a mother that you're the one who's supposed to sit down wodzidzisa mwana kuti ichi neichi chakadai nema-rights ako, because this is also failing muvana ende vana vachingoagreea kuabuse vachingoenda silent in abuse. And like I said, munhu ari kuabuse kwaka the guts and the courage to say it at that time kuti inini ndiri kuabuse kwaka hauna. So it's now up to us. It starts with me. Like Michael Jackson says, I'm starting with the man in the mirror. It starts with me. Exactly. To make a change. And Nana Mama, Vakaita Semi, Nana Uncle Jet, educate your friends. When your kids are like this, talk to them. You should be friends with your kids, but you should also show the boundary that I'm the parent here. Yes, I actually agree with you, because I try. Like, these shows are meant to help parents fix their children, because I'll tell you this, my daughter. Do you know kuti isusu when we grew up, it was a competition yekuti vanhu vari kutanga kupinda mutaundi vakuvaka dzimba vari kuita sei anditi. And at that time iyoyo you would see kuti vabereki vari kustruggle, but they're trying so hard kuti izoni paite chinhu. Do you know kuti pane vana right now vakura vekuti maybe vari kudzingwa nemaparents, ma-step parents, kana vari kudzingwa nema-siblings pamvana paibvai. But do you know, as much as our parents suffered vachiunganidza mari dzekuextenda dzimba dzatakagara tikazokura tiri mabedroom edidzi, we also suffered the same way. You know why? Taiita madhezi tichidya musadza nemujonjo pachitengwa zvidhina necement runzwa. We suffered. Saka ipopo tichibva ipopo, people don't understand all those things. Ivo vakanga vane competition yavo yavakaita. There are things that I went through. Zvekuti if I'm not careful about those things, I was deprived of A, B, C, D, E, F, G, and it. I'm not going to do anything with my children, because I will still be crying. Kuti baba wangu na mengo kandidai, vakazondidai, saka vana vangu inini. You are busy thinking about yourself. Even when you go to church, you know, God bless me with a lot of money. I want a lot of money. I want this, I want that. What about your children? Are you praying for your children? Right. You are thinking about yourself. That's true. You say your parents were shitty parents, and it's one my dead bag. They were not there for you. They abused you. They did this to you. And you are busy mourning about that. Yes, you were hurt. You were not. Go find some form of help. Fix that. And give your children the best parenthood that you can. Because the TSA, we are still stuck on in the hands. Why? But we don't now know how to be a parent. And vanavedu vachadaro babangu na mengu enditira hashaita sei kuti vanzwisise kuti imimiwo bereki mamu ine problem mami nayo nehasha nezvinhu neabhise nyama kasafa muri mudige hambofa akazvinzwisisa, and the chain won't break. So what we need to do as parents, that's true. Vanhu vakaenda kuti hey counseling haise vanhu vatema, hey therapy haise vanhu ndezve munhu wese. The mental health is important. You need to be on point with your mental health so that everyone around you asafe the wrath of the menace ezvinhu zvakaitwa nemumwe munhu. Most of us, we are busy suffering because of ma abuses akasafwa nevamwe vedu, wekuti iye maroverwa aiita ndo marovera anokuitawo iwewe. Saka iwewo ndozvauri kuziva, it's becoming normal, and yet it's abuse. Saka kana wakurowa muzukuru wangu ucharowa futi chirova murovere iwowo, wanzwisisa. So panoda kuitwa yeah, that's very true.
But we're careful. We are always talking about, I'm always talking about these things, but people don't want to listen to that. Vanoda kuziya zvemanudzu kuti chinudhu chadonha ndechani kuti angana zvinambobvira kuona munhu asina kupfeka. Exactly. And the one other thing which is important is also seven vatema tinoita pushback. We just go to church. We never pray for our character kuti Mwari vachinje moyo wedu. Ndopanouya self-reflection. Take time to meditate, to go through what you went through. Take yourself back and change your character. Kuti izvazvitezvi ndini kurohwa mai vangu zvavaita zvekungoti munhu aiti zvakati vobata slippers. Should I be doing this to my kids? Even personally, for you to grow spiritually and mentally, you need to take this time. Your brain, people would say therapy is expensive. Buy books, Netflix in our documentary, how to mend yourself, how to groom yourself, and leave those bad characters that have been influenced upon you. But anyway, in conclusion now, whoever vanhu vanotaura kuti vanhu vakaabhuswa, why are they saying now kana kuti hatina kuzviona? People that have been abused, we do not have the guts and the courage to say it pazvinoitika ipapo. And some of us, or tinoramba tine that kind of feeling but no, or some have denied, but no, this didn't happen, or kind of to share courage until to a certain extent they take it to their graveyard. So please, Van, when someone says they've been abused, zip your mouth, please, because you hurt those people. You're like ururamba uchidzinya pachironda ipapo uchidzinya. So if don't know someone's story, even if you know it, maybe you didn't get that part, because we destroy people that have been broken already. Yeah, that's very true. And thank you very much, Mwanangu, for calling in, and thank you for your patience. You're welcome, and thank you for the advice as well. Oh, thank you. You are too bright. You are a gem. You are a gem. Thank you, Auntie. Thank you so much. Thank you. Have a lovely evening. Bye. Same to you. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Right. This will be my last caller. This is why I love kids calling the show. They open our eyes in a way yekuti vanotipa optical view imwe yezvinhu zvatisingaone isusu, because tinenge tichingoti zvinhu zvese zviri correct chichichi, because I want you to listen to these things. So next, have you noticed kuti munhu wechirume akataura kuti ndakapindana nezvakati, I went through this and this and this, anonzi chi iwe shinga iwe ndoshonge mukadzi iwe zvitwa nemunhu nemurume akada kuchema chaiko murume anotadza kuti you see men struggling to cry because hazviitwe nemunhu wechirume handiti. And then zvabva ipapo woenda pavakadzi iwe shinga semunhu wemukadzi iwe hakuna kufukura apwa shinga. Saka where are we going to go, and when is it are we going to be able to talk about these issues that come to us? Tinozviita rini, tichazvigadzirisa rini if we don't do it now? Because right now, if I'm telling you the truth, Zimbabwe, we are already 40 years too late. Independence should have meant civic education. People should know about their basic human rights. Because right now, as a human rights activist, looking at that school, my pictures and I go here, that school should be shut. Because even makambona muno mugana pakanzi toilet yafa pa venue vanovhara venue, because it's a basic human right. It has to be sent. During our time, I remember pane pakambonzi mvura yanenge yavharwa nepachikoro maidzoserwa kumba. Yes, waidzoserwa kumba. So those were the basic rights, basic human rights: clean water, food, shelter. Those are the three basic rights everyone should have it. Zvekuzoti mota izvi luxury munzwa. Saka we are 40 years too late to start working on these things, but let's do it now. It's never too late to start. It's never too late. Let's educate each other. Guys, I don't know how many times I can tell you, whenever I see someone and a behavior iri funny by Facebook,
nyangwa akada kuti kungandituka kana to say. People always say, Aunty Jenny, why is it my and no, I know the person is hurt. That's why they're acting like that. They're looking for attention. People go and look for attention in the wrong places. Not because good is on no paying on it, but their mental state panguva yoga anto not rinani pamwendika on my likes 2 or 3. Zvinondita kuti ndifile better than kugara ndakanyarara mumba. No good. The family is not supporting each other. It's not supporting them, and it's just messed up. So we need to work together, make sure that we put an end to this. And please, if you know anyone, if you know of anyone, kanachi aninyai, don't go kuti there are new sheriffs in town because at this one, tukushanda chakawanda panya iyo. Please make sure that you get in touch with us. Pama numbers zedu ini pano pa Facebook pano page ra Aunty Jenny ne Aunty Jenny's Lounge. When I press a call button, it comes straight to my phone, and that number works. It works. So please, 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 let's work together and make sure that we make this right and break the chain. No other generation is going to suffer in silence. No other generation should suffer. Vana vedu, vazukuru vedu shouldn't go through what we went through. We know how painful it is. Please, let's make sure we stand up for our rights and our children's rights. Thank you very much to everyone who contributed on tonight's show. And, you know, I want to thank you for the courage and you know, share such emotional stories that my share is. I hope pachawi vamwe vari kucontributawo. Pane vandaona chikomenda achiti vano cancela. We need you guys. Just donate your 30 minutes, your 40 minutes, kana 1 hour. Mungotaura nemunhu muchinzwawo kuti munhu yeye zviri sei muchingobatsirana andika, so that we can help each other get over certain things that we have been through in life. So please, please, ngatibatanei tifambe pamwe chete. Sodbury ngaivharwe. Kana kutotizoni tunenge takutotaura navakomana vaya vanongoputika vaya vanongonoputikira ipapo. Chovharika, because why would you keep a school like that? But you don't think it's now registered. Manje kana chato under the trust name in your family. Kana chato registered makeke because tinyazoziya pekuvabatira. Anditi. Right. So please don't be silenced. Speak up against abuse. Good night, good morning, good afternoon, and God bless.